late, and I'm sorry for that. But here I am. As you know, I will be talking about one specific book I have written called The Blue Fox, and I will try to tell you how I wrote it, and hopefully something in what I say can be useful for you as writers later on, or even just as readers. And if you have any questions, I will stop for questions, or you can just raise your hand and ask about something. We can go into more details about it. Have you read the book? Some of you. Not all, some of you. Okay. So it's good for me to know, just so I can, you have it, yes. So I know from what perspective I talk about it. I will go ahead and get a copy. Small novel, but like many small novels, it contains a whole world and stories of whole lives, and before I tell you, go straight into the book, I'd just like to introduce myself a little bit. So my name is Sjón, or my author's name is Sjón. My real name is Sigurjón Birgir Sigurðsson, but it's easier to say Sjón and remember that for most people. And I'm an Icelandic writer. I'm born in Iceland and I have lived there most of my life. I became fascinated first in literature. I became fascinated first by folk stories. I read them as a child and I loved them. I loved how strange they were, because they were full of both horrific creatures and amazing creatures, and ordinary people who were trying to survive on that island in the north. We are sometimes called just that people on the rock in the Atlantic, and in a way we are islanders. So it's quite an isolated place, and was especially an isolated place for many, many centuries. So people there, they had to find ways of living, and that meant telling stories about life in that hostile nature. We have long nights in the winter. We have cold winters. At the time, it was for centuries, it was a very poor country, agricultural country, but mostly agricultural and fishing country, but really poor. And we were a colony from Denmark, so we were under the Danish king for a long while. But I started by reading folk stories as a kid, alongside, of course, books that kids were reading. So I read children's literature, but also I read these folk stories. And then, when I was maybe 8 or 9, I discovered poetry, and I discovered it in school, of course. So we had a teacher who was quite generous and open and good at bringing us into what poetry was. And I fell in love with the way that the poets could use language, and I realized that in so many poems it was about creating pictures or images with language, both through metaphors and also like you were reading like these micro tales that were built up from a succession of images. So I really fell in love with poetry, and at that time the poetry that was taught in school was
was mostly traditional poetry from the Romantic era, so from the 19th century. There was a group of poets at that time who did a fantastic job of reintroducing Iceland to Icelanders. As I said, it is a hostile country when it comes to nature and surviving in that nature. So Icelanders really saw nature as an enemy, almost as a monster that was just trying to get rid of them, to clean them off the island, to make the rock clean, and only fit for animals who were really evolved to survive in the Arctic climate. But the Romantic poets, they brought back beauty to the country and taught people how to appreciate the beauty of the ocean, the beauty of the glaciers, the beauty of the lava fields, the beauty of the rivers, waterfalls. And they did it by reminding us that this is the stage that our stories have taken place on, you can say. We have nothing because we are poor, we have no cathedrals, we have no museums, we have no cities, we have no towns even, we have no signs of modern times as they were in the 19th century. But we have this landscape and we have this nature, and that is where our history took place. So many years later, like I said, not many, I was 8, 9 when I was reading this. And then when I was a teenager, I started becoming interested in writing myself, and I started writing poetry. The world of the folk stories and the power of images in poetry was what laid a foundation for the kind of a writer I became, I think. And I did many things. I wrote surrealist poetry. I was involved in the music scene. Most of my friends were in punk bands or new wave bands. And we were also involved in visual arts. I studied visual arts from the age of 16 to 20. And I had some exhibitions and took part in different collaborative projects. So, you know, we were doing everything. And actually this group of people who started working together in the 80s and mid-80s and into the 90s is now, you know, people like me. I mean, we have become experienced writers and musicians and artists and filmmakers. But I think we all shared this, shared the love of the folk culture of our country. And we're all looking for ways of telling stories from that tradition, but with new tools, with the tools that modern literature, music, film had brought us. So when I started working on this novel here, I think for the first time all of these things came together in my writing. It is a... Still my coffee? It's a... And I have a sip of the coffee. It's a story that takes place in Iceland in the 19th century. The main story takes place in 1883. And what I wanted to do with the book, at first, one of the first things I knew I wanted to do was that I wanted to present the world of the characters as a world where the elements of the folk story were true. They were real to these people.
the folk story collections that I had been reading were collected and assembled in the 19th century, around the time the book takes place. So somehow these stories have made that world real to me, and I understood that these were stories about people who believed in these things. They believed that the dead could rise from their graves, they believed that there were monsters in the lakes, and they believed in the speech of birds, for example. There is a very strong old belief in Iceland in the raven. We believe that the raven is a bringer, that is a messenger bird, and if you know how to at least read the behavior of the raven, it can help you survive. I do not claim to understand their language of the ravens, but we have stories, of course, of people who understood raven talk, and that's good stories. But the raven, because the raven is one of these birds that is close to the human beings. It's a bird that is a scavenger. It likes to be close to the humans because it's always looking for scraps, and it's always, it realized, okay, staying close to this bunch will probably give me some food once in a while. So the bird is close to us. So it's the bird that we've watched the most while it was watching us. And by reading into the raven's behavior, you can gain information about the weather and all sorts of things. So actually you can learn their language, even though it's just their body language. But there are also many fantastic tales about them that are true. So when I started working on this book, I wanted to be in a world where these things like the ravens and other creatures, they had real meaning, and the humans were interacting with them, respecting that they had powers, and respecting that they were the prime survivors in that nature. And how did I start writing this book? So it's a book that takes place in 1883, as I said. It has three main characters. The main characters are a priest called Baldur Skuggason, and a man who is a learned naturalist or a botanist, and a lover of poetry who has lived in Copenhagen, which was the capital of Denmark and was the big city that Icelanders went to for education. And the third main character is a young woman called Abba, who has Down's syndrome. She's born with Down syndrome. And I forgot to say that the name of the naturalist, the botanist, is Friðrik B. Friðjónsson. Her name is Abba or Hafdís. And the first part of the book is told in short episodes. It's there's not much on the pages, you can see. It's a string of short episodes. And what is happening in these episodes is that the priest, or there is a hunter, let's say, there is a hunter who has gone out into the wild in the middle of winter. He's gone out into the snowy mountains, hunting a fox, and he is hunting the fox for its fur. But there is another reason to the hunting of the fox, and that is that the fox was seen as the most evil creature on the island. The Icelanders feared nothing as much as the fox. The fox was seen as the real enemy of the human, because it preyed on it was believed that it preyed on the sheep, that it took lambs, and of course it came to the farms, and if people had chickens, of course they took their chickens.
So the fox was this other creature that was crossing the boundaries between wild nature and the human habitat, like the ravens. But while the ravens were more or less benign, and actually the ravens were, and still are, protected, the fox was just seen as pure evil and someone who was really trying to make things bad and horrible for the humans. So the priest is there in the book. The book starts with a standoff between the priest and the fox. The fox is hiding by a stone, and the man is lying there in the snow, trying to become invisible by letting the snow over him. And he's just trying to keep focus on the fox, because there is danger that the fox melts in with the stone that it lies close to. The Icelandic foxes, some of them change color actually, and most of them change color. They are brown in the summer and then they are white in the winter. And obviously they're white in the winter to camouflage themselves in the snow. But there are those who are also black in the winter, or brown, black in the winter, and they are seen as special creatures with a special fur. So he's very excited about getting that fox. But the fox is clever, and the fox has found a dark stone to hide by. So he's lying there, and he's trying to keep focus on the fox. He's been lying there for many hours, and he's just trying not to fall asleep. And the fox must not lose his eye on the man, because the man is a man with a gun, and the fox knows what that is. So the first part is the journey that is leading up to this moment, and we come to that moment again at the end of the first part. And we come to the moment actually when the fox lets down her guard. It's a female fox, and the man pulls the trigger. So I had written this, and I wasn't sure why I was writing this. I had been doing a research into hunters for a completely different reason, for what I was suspecting would become a book or maybe a play. I wasn't sure. And it was a story about a monster hunt that took place in the late 19th century, not far away from Reykjavik. And I was just preparing to get into the life of a hunter when I started. And I found a wonderful collection of stories about fox hunters. I found an anthropological study about fox hunters, the Icelandic fox hunters. And there were so many fascinating elements in that study, especially because it turned out that the best fox hunters in Iceland, they were, of course, specialists in the behavior of the animal, and not only were they specialists in the physical behavior of the animal, they had a special way of communicating with the foxes, and they did it by telepathy. And the most dangerous thing that could happen to these fox hunters was that the fox would get into their minds and start playing with their minds and pulling tricks on them, really. So the first part of the book is about a fox hunter who is hunting this mysterious fox, this dark fox in the winter, and he's going farther and farther and farther into the wilderness. The fox is taking him farther and farther away from the farm and the valley where he lives. And there are moments where the fox is really trying to drive him crazy. He starts doing very strange things because the fox is getting into his mind. But at the very end of the first chapter, the first part, there is a description of the fox losing focus and the man pulling the trigger. And I had written this first part, and I was very happy with it. And I didn't know what I was going to do with it. I was just wondering, maybe it's just this, 30 pages of a fox hunt in the winter. It's lyrical, it's poetic. And it's lyrical and poetic because
it takes place in the same time as the Romantic poets were writing about the Icelandic landscape and nature. So I thought, to give this reality, I will not only, let's say, to give it reality, I will remember the factual narration of the folk tales, but to give it like inner reality and to connect with it, I will use the poetic language of the Romantic poets. So I was really building on what I had learned as a young reader. And I think it's very important when we become writers to always remember what excited ourselves as readers, and especially as young readers. What was it that made reading a happy experience, an exciting experience, and even a mysterious experience? What was it that fascinated us? Because if we remember what fascinated us as readers, it means that we can at least try to do the same thing for our readers. And I once listened to an English novelist called Antonia Byatt, A.S. Byatt, describing how she started one of her most famous novels called Possession. It's a book that starts with a woman discovering in an attic. She discovers a hidden cupboard in the attic, and in the cupboard there's a doll, and inside the doll there are hidden letters between lovers. And she said when she was writing this, she realized that she was returning to the mysteries she loved when she was a young reader. And she said a beautiful thing. She said, by recreating that atmosphere, by recreating that experience for new readers, for her readers, that it was a way of saying thank you to the writers that had written wonderful books for her when she was young. So it's very important when we are writing to remember this, that there will be a reader there, and maybe we should not worry too much about what the reader is thinking. We should more think about ourselves as the reader, as the thankful, fascinated reader. So anyway, I had written this first part. And at the end of the part, the man pulls the trigger. The last sentence is, the man pulled the trigger. And I looked at it and I thought, maybe he has a name. And for a flash moment, I just got the name. And the name was Baldur Skuggason. And my mind threw out this name, Baldur Skuggason. And this is a name that comes from folklore. Because Skuggabaldur in Icelandic is a creature. It has two meanings. It can mean maybe not an evil man, but a man you should be aware of, you should be careful with. It means that, but the original meaning is the name of a creature called Skuggabaldur. And Skuggabaldur is a creature that is the offspring of a cat and a fox. And it was the only animal in Iceland that was more dangerous than the fox. And why was it more dangerous than the fox? It was because this was the offspring of a male cat and a female fox, so it was born out in the wild. But it had the look of a cat, a big cat. So it could be an imposter. It had the mind of a fox, but the body of a cat. So it meant that it could sneak closer to your farm without you realizing it was really a fox. So this name Skuggabaldur, in my mind, in a split second became the name for this character. My mind did this, took it apart, took Skuggabaldur and named Baldur Skuggason, Baldur the son of Skuggi, and Skuggi means shadow. So this is a man who's the son of shadow. And I looked at this name and I thought, this is a fantastic name. And then my mind did another trick on me,
and rewrote the sentence in front of my eyes, you can say, and said, not only Baldur Skuggason pulled the trigger, but Reverend Baldur Skuggason pulled the trigger, or Father Baldur Skuggason pulled the trigger. And I looked at it and I said, oh my God, he is a priest. And when I realized that this man that has been hunting the fox, doing all the crazy things that take place in the first part of this book, was a priest, then I knew I had a story. I thought, okay, I cannot leave this alone. Who is this guy who has been going after this fox in the middle of winter, out in the nowhere, doing all the strange things that he's doing? He's a priest, so there must be a story there. And because of the strangeness of its character, there's a certain cruelty in this character. I realized that if he is a priest somewhere, he is a priest in the remote valley that he left, and he is not an easy person, and he's most likely not a good person, and most likely he is someone who is like behaving like the maximum authority in this valley, and he's making life miserable for the people in this valley because he's cruel, he's got no mercy, and he is unpredictable. It's bad enough when people are cruel, but when they're also unpredictable, then you have to fear them. So I thought, I have to find someone who is also living in that valley who can be a force of good that is balances out the let's just call it evil, the evil of this guy. And I started looking for that character. And now I'm into telling you how this book is written and how my mind works when it is looking for stories. I look at what is in front of me and I just start asking questions. Who is this man? Okay, he's a priest in a valley. What is his character? He's not good. And that's not good for the people in the valley. Let's find someone who is like standing up to him in some way. And I didn't have the character, but because I do a lot of research when the stories take place in another time. I was looking at, I found books with photographs from that time. I did it for practical reasons, simply because I needed to see what the farms looked like, how the people were dressed, what is the outside of a farm in 1833 in Iceland, you need all these little details. You're not going to use them extensively in the book, but you have to have them so you can picture what you're going to write. I'll just put in one side note here, because I have written quite a number of books taking place in the past. And one of the things that can be very tempting to do, but I believe can make bad historical novels, is that if you become too occupied with the material world around the people. So you have to know how they dressed, you have to know the basics of the rooms and what they ate and things like that. But there is always a danger if you have done all the research to use it all, because you like it, you did all the work. But I realized early on that you can only use it to give little elements to the reader, so the reader gets glimpses of that world, and you show the reader that you know everything about the world. But you cannot say, he came into the room and then you start listing everything that is in the room, because that is not how we behave. I do not come into, I do not walk into a cafe and list everything I see, how everybody is dressed and how they are holding their cups or what is in their cups, I get the glimpses, and that's the same with characters in novels. So you use it as a background and you bring it in just to make sure that, okay, we're here. And the same with big historical events, because we all live in times where there are big historical events, but we are not thinking about them every second of our waking life. They are there in the background because we are just normal people living in a world where these things are taking place. Obviously,
in the times of COVID, and in the first months of COVID, we think of nothing else. That's normal. But as you must know, now already, we are not thinking about it every second of our lives, you know, but we have to think about it. Slowly, it will become a part of the backdrop of our lives. Anyway, I was looking through a book with photographs taken by French photographers who had come to Iceland in the 19th century for the purpose of understanding the visual reality of my characters. And as I was going through the book, all of a sudden, I was looking at a photograph of an Icelandic farm, Icelandic turf house. The original Icelandic farms, they are made of turf and stone and then paneled with wood. But they are mostly made of turf, which is like, you know, cut from the ground and then piled up. And then the roofs are just green, the roofs are just grass. And in the autumn or early winter, they almost get completely grown over. So they are really just like grassy hills with windows and a door. You know, it's like somebody has put windows and a door on a grassy hill. And there's this guy standing in front of one of those Icelandic turf houses. The door is slightly open. He's standing there, and he is dressed as a cosmopolitan man in Paris at the time. So he's got a very nice suit on, he's got his vest on, he's got like a beautiful tight bow tie, he's got like a very well attended mustache, you know. His hair is combed, which was not usual in the pictures, you know, the farmers are usually just like, you know, hair all over the place. And he was clean, and he's just standing there, and he could have been standing on the pavement in front of a cafe in Paris at the very same moment. So I looked at him and I thought, he doesn't fit in here. Where does this guy come from? He doesn't fit into this world of these turf houses and remote valleys in Iceland. And I realized that this was my guy. This man would have the mind and the background to be able to stand up against the priest, because the priest was really the product of Iceland. I sensed that he was someone who had never left the valley, just been there, grown up in the valley. He didn't care about what was out there in the world as long as he could control everything on his small patch of land, you know. So all of a sudden I had this character, and I realized that I had to do a little exploration of what made this man he is. And obviously he had gone abroad to study. He had gone, and in these days he had gone to Copenhagen. So I had to find a reason why this guy was actually there. Why wasn't he just in Copenhagen, you know, wearing his nice suit, drinking tea or cafe, and listening to music and reading poetry or whatever, you know, because he somehow brought that character with him. So I had to find a way of bringing him back to Iceland, and I started looking for that story. What brought this man back to Iceland? It was not that difficult to bring him back to Iceland, I must say, because he's in Copenhagen. He's doing some studies, you know. So many Icelanders went to Copenhagen to study. Most of them never finished their studies because they just like started living the student life, you know, and drinking and having fun, and then most of them in the end just drowned in the canals in Copenhagen, you know. So, well, but this one had not drowned. Maybe he was on his way there. And he returns to Iceland because his parents have died, and he's come back to Iceland to claim the farm, or to take care of the farm. Not take care of it like that he was going to be a farmer. He was just going to come and sell the farm and hang the cat, and then return to Copenhagen for the good life. That's what I thought. But
then I had to find a reason for him to stay in this valley. And so he comes back, he's going to sell the farm, hang the cat, do all these things and go back to Copenhagen. But something keeps him in the valley. There's something that makes him stay in the valley first and stay in Iceland. He has no good reason to stay in Iceland. An educated, fun-loving man had nothing to do in Iceland at the time. It was a very dark, miserable, poor place, with guys like the priest ruling over people. So I realized that something had to happen that made him stay. And because I like melodrama, I like stories to be a bit emotional and where emotions and doings come together, and sometimes it's the emotions that make us do things when we think we are in control of the situation. So first I thought, oh, is it like an old love affair between him and the woman who is now the wife's priest? Is that love triangle? So he comes to the valley, the priest has married his child, or his old girlfriend, and is treating her horribly, so he stays in the valley with the hope of maybe saving her from the priest or something. And then I thought, no, that's too melodramatic. But there was something that had to keep him, and I realized that if I made him stay in Reykjavik, something could stay in Reykjavik at the time. And that's where he has an encounter with this young woman who has Down syndrome, who is being treated very poorly, and she is about to be sent actually into prison in Copenhagen for maybe a horrible but strange but understandable thing she does. She's caught where she's trying to bury the corpse of an infant secretly in the churchyard in Reykjavik. And we understand that she has given birth to this child, and it's probably died, and she's trying to save herself or something. So she's been sentenced to go to prison in Denmark, and he finds her where she's kept in a small wooden shed. And because of his knowledge, because of his understanding of medicine and his studies in Denmark, he knows what she is. He knows that this is a young woman with a syndrome that has made her, has given her handicap in life. He knows what she is, and he decides to take care of her. She in a way saves him, because he has nothing in his life anymore really, except the parties in Copenhagen. He has no mission in life, there's no meaning in his life. But when this young, desolate woman, who's being horribly treated, when she smiles to him, when he takes a look at her, she just gives him something to do in life. He understands that this is the moment he should stand up and do something in life. So he brings her with him to the valley and starts living with her as his assistant on this small farm. The priest, from the first minute he sees the young woman, he hates her. So there is from the beginning there is a big conflict between the botanist, the cosmopolitan botanist, who has this strange helper on his small farm where he's doing the crazy things. The priest thinks he's doing crazy things like trying to grow trees, because nobody believed that you could grow trees in Iceland at the time. So he's trying to grow trees, he's collecting herbs, he's creating herbal teas, and he's drying flowers and making books with dried flowers. Very, very nice, poetic man who loves his tea. He has tea imported from Denmark, while everybody else has to drink horribly strong coffee made by the priest. Okay, so I'm drawing two antagonistic characters here, with this young woman in the middle. I will not tell you why the priest hates this young woman, because you have to read the book to know. And I only tell people, I think it's on the maybe third last page of the book,
you get to know the real story behind it all. And you must not go directly to that page. You have to read the book to get there and to understand the impact of it. So this is the story. But I realized that because of the first part of the book, which is this fragmented hunting, that I had somehow to tie it in with the story. I had to find a way of telling the story. Because there are so many stories in the world. And in a way, it's not that difficult to come up with the basics of a story. Everybody can do that. And what makes literature, what makes the writing exciting is the way you tell the story, how you tell the story. And for me, that is one of the most exciting things to do in writing. That is to find the build, realize what it's made of. And somehow because, not somehow because of that. I can tell you why I chose the format for this book. The book is in 4 parts. And in the first part you have this scene with the farmer, with the priest. It's very, very simple. Priest, hunter, fox, in the snow. There is nothing there except the snow, the man, and the beast, and the weather. The second part is much more complex. It's the most complex part of the book. It's where I tell the story of Friedrich and how he discovers Abba, his background in Copenhagen, his dealings with the priest, and everything. And then the third part is when we return to the priest in the wilderness, but a thing happens that complicates things very much for him, and that's where I use the opportunity of making that story a little bit more complex and going more back and forth in his thinkings, and we get more information about it. The fourth part is the shortest one. It's a letter written by Friedrich after events have happened. I discovered the building for the book and the structure of the book when I was working with a string quartet in England. And when I was working with them, they gave me CDs with a lot of string quartets by Schubert, by Beethoven, by all of these great composers. And because I had already somehow an inkling or the feeling that this would be a small book. Somehow I knew it would be a small book. Because, 3 characters, in this small valley, I wanted to keep the focus close. I wanted to be close to them. I wanted the story also to be simple in the way folk stories are simple. And in the way that a poem can tell a story. And I realized, listening to the string quartets, that maybe I could take the form of the string quartet and use it for the book. So 4 parts, 4 instruments, because there is a 4th character in the book, of course. I've talked about the priest, I've talked about the young woman, I've talked about the botanist. But there is, of course, the 4th character, that is the fox, that is the vixen, which is a real character here, with a real agenda, and even at a certain moment in the book transcends the difference between man and animals, I can tell you. So the 4 instruments of a string quartet and the 4 parts of the string quartet became an inspiration for the form of the book. So that's one of the things I really work on before I sit down to write the book. How is it shaped? I almost try to imagine holding it in my hand. And 4 parts, 4 main characters, and I wanted it to be I wanted each part to be short and each part to be made up of short moments. So I think I created really strict rules for myself.
before I started writing. Each chapter in the first part, in the second part, which is the most prosaic part, each chapter is only 3 pages. No chapter was allowed to go over 3 pages. If it went over 3 pages, I went back to it and found ways to cut it down. Even though it meant that the last line was like the very last line on the 3rd page, I was like, no, only 3 pages. And it helped me keep the world small, helped me keep the text very precise. Precise in a way, a text has to be in a poem, really. So I had all of this when I started writing the actual book, apart from the first part that I had written. So that's one of the things I work on. And then for the second part, that is the part that tells the bulk of the story. It's the story of the botanist and how he meets the young woman, how they live on this tiny farm, the relationship with the priest, and all of that. And I asked myself the question: why is this priest? Why is he out in the snow? Why is this guy doing a crazy? It's really a suicide mission to go into the glacial areas in the middle of winter. You shouldn't do it, because no matter how well you dress, how much you dress, how well you think you know the terrain and the landscapes and the weather, this is the most dangerous thing you can do in winter. So I thought, why is he out there? It has to be connected with the story between the 3 of them. So the second part of the book takes place on the day before the night the priest goes into the mountain. So there are things that the botanist does during that day that set the priest off into the mountains. And so we have a situation where the botanist, we come into a situation where he is doing a strange thing. He's putting together a big puzzle made of wood, and we slowly realize what he is making. And while he's making this thing on a table in the room, it's a big thing, it's almost a human-sized thing, he is thinking about the story. We get the backstory through his thinking while he's putting this thing together. And then at the very end of the chapter, we come to the point where he sends the priest a letter, and that letter sends the priest into the mountains. And you hear I'm trying very much not to tell you too much about the book. So all of the writing of this book was based on answering questions. Whenever there was a question in the material, I tried to answer that question. And that question always, with its answer, brought me deeper into the story and further along in the story. So in the end, the priest goes on this hunt, and that is the third part. We finish the hunt with him, really. I think this is how I wrote the book. And I had to do, like I said, a lot of research. So for example, why is this young woman, why does she have Down syndrome? When I realized it was not a love story, and I realized that that the person that kept the botanist in Iceland had to be a very special person. And I had decided it would not be a love story. It was an event that called forward in him his humanity, and gave his life a meaning, and gave his life a purpose. And I believe that the purpose we find in life is usually tied in with something we do. I think it's easiest to say we do for others. We do not only for our sakes, you know. The bigger purpose in life comes when we connect with other people's lives and we feel strong in giving, let's say that. So there are very
simple, would say simple, kind reasons behind the elements in this book. Humane reasons. So I was looking for a moment like that. So I was questioning myself, what does this person have? What does this person special? What makes her special? And why is his humanity called forth? And as I already told you, she has this Down syndrome. She's handicapped. She is the weakest of the weak. She is the lowest of the low. And but she still has the strength of giving someone purpose. Imagine that. That is the beauty of it. That someone who has nothing still has the power to give someone else purpose. And that is no small gift to another human being. So I started looking into the histories of the weak in 19th century Iceland, and many people were in very weak positions. And then I remembered a story about a young woman that I had read years ago, when I started, years before writing the novel, and it was a story about a young woman who was severely mentally handicapped, and she had her own language. And I found it fascinating that this woman had her own language, and not only was the story told in that article, it also published a list of words that she had used in her life. So like a small dictionary of this woman. And I thought, if I find this interesting, it would have been interesting to Friedrich, the botanist. He's a lover of poetry, he's a lover of language, he's a lover of mysteries. And for him, a person like that would have been also a mystery to be a part of. And my research showed me that maybe this woman had been maybe not even mentally handicapped, but simply deaf. But because she was deaf, people thought she was mentally handicapped because she didn't have the ability to speak, and they judged her based on that. And I found that interesting, but at the same time I was discovering that children with Down syndrome, they practically hadn't existed in Icelandic history until the 1930s or 20s or 30s. And of course that couldn't be possible. There was only one explanation behind people with Down syndrome not existing in Iceland, and that was that they were simply suffocated at birth and put away, as unwelcome children. And I thought this would make this person completely unique in Iceland at the time, and it would make the act of Friedrich nurturing her in her life, giving her possibilities, it would make his mission even stronger. So that's why Appa became who she is in the book. And I had 3 characters, and I had a story to tell, and it's this book. Yeah. Do you want to ask something? Yes. How much time did it take for you to write the book, or to get an idea to write the book? So I worked for quite a long time on all of this I'm describing. I think, because I wrote the first part, like I said, separately, and maybe I was like 2-3 weeks working on that and getting it more or less into the shape I was happy with. And then I spent a lot of time doing the research and a lot of time discovering the format, discovering the characters, understanding the characters, and then discovering the language. There were hints of the language here in the first part, because it was, like I said, had the directness of the folk story, but also like some of the music of the romantic poetry. But I think
after I had all these elements, when I knew more or less what I wanted the book to be, maybe it took me 3 months to write it. I think so. And usually when I'm writing, I'm very happy if I write 1 page per day. For me, that is like absolute maximum, 1 page. And I write quite slowly, and I rewrite every page until I'm happy with that page. So unlike many writers who write like a fast first draft, and then they rewrite it and they go back to it and they cut out and they do the writing, maybe they start the writing in the second draft. For me, I try to get the book more or less right in the first time around. And I maybe just move things around a little bit and rewrite. And if something happens on page 96, maybe there's a new idea on page 96, then I have to go to page 37 and make sure that to harmonize it, to prepare the reader for it on page 37 or whatever. You know what I mean? Just adjust and balance the script. One of the things I do which might be useful for you, and I can do it because I don't write so big books, is that, for example, with this book, when I had finished it and I printed it out, I laid it out on the floor, every page. So, I laid it out in order on the floor. So I had like 112 pages on the floor. And it was so good just to be able to look at the whole book like this and read through it. And I was reading through it like this and seeing the whole work like a whole picture, like it became somehow three-dimensional. And by doing this, I discovered, okay, there was a slight imbalance between, I can't remember now, let's say chapter 21 and chapter 22. And I was just looking at this and I felt like, okay, there's a slight imbalance here in the volume of information and what is happening. So I switched it around, moved the chapters, I just switched them around, and the book was finished. I knew it was a good book. I just thought, I really thought, this is a brilliant book. It became brilliant by just doing that. And I don't think I would have been able to see it if I had always been just reading through like this. It just like the whole book was there. I actually thought that is how the book was planned, and I thought that the first chapter would be actually the first chapter in the time sense. So now that I know that the idea started from the very first chapter and that you as an author did not know where it goes, it's really fascinating, because once you finish the book and you assemble the parts in your head, it makes sense, like it makes complete sense. But when you first start it doesn't go that way. So yeah, it's really interesting that it was the same way in your head as an author. Yes. And the amazing thing that happened when I started moving, like I said, the frame narrative of the second part, which is when we get all the backstory and where this guy comes from and how he met Appa, the young woman. It is like, it's always going back and forth in time between when he is like doing these things and then, he goes back in his mind, in memories or whatever. Because I realized if I told the story just chronologically, it would be so dull, And because the story is so simple, it's an incredibly simple story. And I must say that I really like working with very simple stories and finding the tension possible in that story by moving events around, by delaying information. So he says, he thinks something, and you think, oh, now I'll turn the page and I will get to know more about it. No, all of a sudden you're in Copenhagen, and and then you finish the chapter with Copenhagen, and
now you have all this information, so the next time you come to his thinking, now you have the information needed to continue with him in that place, you know. So that was really one of the joys, and is one of the, I can use the word tricks in making this incredibly simple story complicated and deep and slowing down the reader. That is one thing. Slow down the reader. You know, we sometimes equate good writing with fluid writing, you know. It can be very useful if you're writing popular fiction, if you're writing crime and things like that. You want people to like, just like plow through the novel. But if you're working with more gentle themes and emotional themes, or a world that the reader doesn't know and you're introducing that world, slow down the reader. And that's of course what happens in the first part with so little on the pages, you know. You read the line carefully because there is only one line on the page. If this line would have been on a page with many, you would like gone through it like this, but this all of a sudden becomes like boom, a whole moment, an event in the book. So never be afraid of slowing down the reader when necessary. You are in control. The writer is in control. It was said about one of my books, which is quite a complicated story actually. It's a book that is also in Macedonian. It's called From the Mouth of the Whale. There was a critic, I think in Spain, who said, this book reminds us that the novel is not the reader's dog. You know, the novel is not like something that you say, like, come here, walk faster, stop here, you know. It's the novel that controls your movements, you know. The novel controls your speed. The novel says, wait a minute. The novel says, okay, let's speed things up. Now let's just chill in the sun for a while, you know. So the novel is not the reader's dog. And of course the reader is not the novel's dog. But there should be an equality in the relationship, let's say. More questions? Yes, please. Yeah. Were there any parts that were difficult to write, or that you had to rewrite multiple times, like some chapters? In this book? Yeah. Yes, like I said, I work very slowly. You know, I write through each chapter many times. And there is a part of this book which is where he is creating this puzzle, you know. And it was incredibly difficult to write, you know. I made drawings of the object, you know. I had to calculate how the object was put together, of how many parts for it to make sense. Also because it's made of wood, and it had to be made in a way that made it possible for a young girl even to carry, you know. So I had to solve a lot of practical problems just to create this imaginary object. And then it was so difficult to describe how he was putting it together without becoming tiresome, you know. And somehow it had to make sense. So that was difficult. And then there are parts, you know, there is a funeral that is incredibly delicate. And I remember it took a long time just to get it right. There is a small poem in that funeral chapter, and it took me a long time just to get, and that's only 2 pages, because that's at the end of the second part. Then I started like writing fewer pages, you know, to take us out like on a more simple note. But that was, for example, very, very difficult to write. So something that, and it's often like that, something that looks like the most easy, flowing, musical thing is the thing that you have to work on again and again and again, just to make that illusion of fluidity. You said that you started to read at a very young age. I'm interested if there's a certain piece or writer, poet that you were inspired by, or that you're still inspired by till this day, and that you still look up to. Yes, I was inspired, of course, by many writers and as a reader. So
I think when you move into literature, both as a reader and a writer, there will always be, you will have lived two lives as a reader, because first you are the innocent child reading and just going for it, and you want things to be exciting and crazy, and you don't even think about the fact that these things are written by someone. You just read the books. Most children never think about writers. You know, they don't recognize, they don't even see the name on the book, they just see the name of the book. And then they like the book or they don't like the book, and they are not afraid of saying, I didn't like the book. They just like, okay. And you know, and they keep maybe trying books by the same writer because they don't realize it's the same writer. They might realize, okay, it's the same covers, you know, and then, okay, I'll stay away from this. So there is the reader before you discover literature and the reader after. And after you discover literature, then you realize, okay, actually someone put a lot of effort and work into making this possible for me as a reader to experience. And then you realize there's a name on it. So when I started reading and as someone who was slowly drifting into literature, first I was occupied with surrealist poetry, I must say, and especially French surrealist poetry. And after that, the big discovery in my reading life as an adult, or like as an adult, yeah, as a young reader, I was maybe 18, was The Master and Margarita by Mikhail Bulgakov, the Russian novel. For me, that was a revelation, because I had never expected that one novel could be so many things. Do you know this book? Yes, I saw the play as well. Yes, yes. I mean, it's fantastic because it is a high comedy, it is black comedy, Yes. it is a tragedy, it is a love story, it's a religious story, it's a political story. But number one, it's a hugely entertaining story, and it takes you to places not only in this world but beyond this world that you wouldn't have thought possible. So for me, that was a big reading experience as a young reader. And I always say that if at the end of my writing life I managed to put my big toe at the heel of Bulgakov, then okay, it was worth it, you know. But I will not get farther than that, you know, but that will make me happy. And yes, but you know, but I've also been very influenced by films, and I think you can see that in my books as well. How I move from one scene to another, how I bring in fragments. You know, I'm not afraid of stopping almost in mid-sentence here and bringing in an image and then continuing. That is something that comes both, I think, from the poetry, but also from film. I watched so many films as a kid. When I was growing up in Reykjavik, there was nothing to do. For teenagers, there was nothing to do, except the cinemas. So I went to the cinemas all the time, and I saw everything. Kung fu films, Swedish relationship dramas, space movies, cowboy films. I watched everything. Car chase films, art films from Japan, you know, I watched everything. And I think, you know, if you want to write, it's also very important to be in love with another art form and to be ready to be inspired by other art forms in your writing. You know, it can't be just like, yeah, I mean, it can be like the montage, the editing technique of a film. Like I said, here I got the structure of this from the string quartet, you know, so from music. So if you're just an active participant in other people's creations, it will make you a better creative person. But Bulgakov would be like the big experience. Then there is a Polish writer called Bruno Schulz, who wrote short stories.
He published 2 short story collections. One is called The Cinnamon Shops, which I am quite sure exists in your language. I would guess so. And he's fantastic. An amazingly rich. He creates an amazingly rich, strange world in his short stories, and they are all based on this life in this tiny village, and not only in this tiny village, but in the Jewish quarter of that tiny village, and not only in the Jewish quarter of tiny village, but in the house of his family, where they run a shop and live in the house, and strange things start happening. It's a fantastic book. So strangely, so much of what has inspired me comes from literature outside Iceland. Do you relate to the characters' personalities in your books? Like when you write a book, do you try to put parts of you in the character's personality, or maybe the people that are close to you, or are they completely fictional? You know, I think it's almost impossible to create any character without putting some of you in it. And even though you're not thinking about it directly, you will go into that character, because you are the only person you know. You are the only person you have been inside, you know? So when you are getting inside characters in your novels, or putting them in situations where they are reacting, you have yourself, you know. And but the interesting thing about characters is that a character in a novel, for it to become real, it has to be made up of many characters. You know, because when we meet in reality and in person, we have many things to decode. You know, we see each other. We are reading movements. We are reading the way we dress. We are reading the sound of the voice. We are reading reactions. You know, we are reading so many things, because each of us are made up of so many things. And it's interesting to think that even though we feel we are one thing, we are made up of many things. So there could be, in me, for example, there could be a contradiction in the way I speak and in the way I move my body. You know what I mean? We are not aware of this. I mean, possibly if I would go for some years to a psychologist, you know, I could get information about some of these contradictions, but there are contradictions in us. So to make a character in a novel, you have to bring in elements from different people, because that's how you create the contradictions in it. And I put myself into all the characters in some way. And it's interesting when you are writing bad characters, when you're writing evil characters. I would say evil or bad or misbehaving or unlikable characters. That is when it comes interesting to put yourself into them and to admitting, you know, yeah, okay, you know, this is one way to react to this, you know, and I know it's not very nice, but you know, I'll put it there. So that has always been interesting to me. There's a character in one of my novels, which has not been translated yet, but there is an incredibly narrow-minded, boring old guy. And he is really based on my great-grandfather. And he's racist, he's narrow-minded, he's misogynistic, you know, I mean, there's everything wrong with the guy. There's everything wrong with the character, except he can be amusing and funny by accident. Okay. And there is a scene in the book where he's on a ship and he's having dinner at the ship with one of the crew members, and there is this young kid like serving them, and he feels the kid is not fast enough, you know, in serving them, and he does a movement. He puts his finger on the table, and that's it. You know, he's annoyed and he puts his finger on the table. And I wrote this and I realized, okay,
I have done this, you know. This is not nice, you know, when you're doing this to someone who's just doing his job, you know. So I thought, okay, I put a little bit of what's wrong with me into this great grandfather of mine that has so much wrong with him, you know. So yeah, don't be afraid of putting your annoying, the annoying things about yourself, but also maybe into the good characters. Yes? I'm curious, what were the most challenging aspects of the organizing or the structuring of the narrative? Also, I'm curious about the questions that you mentioned while writing. Are those mute questions with yourself, not present in the text? And later about the limiting the chapters on 3 pages. Was the intention of it improving the readability, not making it overloading? What was the idea? So if I start with that, it was to get a sense of the book, to get the pacing of the book right, and also to discipline myself. Because this world, the world of the 19th century in Iceland, had up to this book mostly been told in big epic novels. And I wanted to write the anti-epic novel. And I realized how easy it was every time to start like expanding on the material. You know, in descriptions, as I mentioned earlier, descriptions of things and bringing in things from history, what was going on at the times and all sorts of things. It's so easy to start like, but because I had the 3 pages, I could always like, nope, not more of this. You know, it really kept me disciplined. And the other questions were, because you had 3 or 4 questions, it was... Yes, it's a more complex. So another one was, when you talked about the process of writing, you said many questions were occurring during your writing. So are those questions just questions with yourself, or they are present in the text as opening? In a way, they become the story. They become the book. The answers to the questions are the book. They become the book. They become the driving force behind the book. And maybe this is, I'm just maybe discovering this now, but maybe this process of answering questions in the writing and in the course of the book is what brings tension and urgency to the material, you know, because the writer himself or herself is answering questions, is responding to the material instead of just presenting the material, you know. So I'm behaving as someone who doesn't know the material and I'm discovering it in the writing. Maybe that is something to keep in mind when we are writing, that we are discovering the story because the reader is discovering the story. And the first question was? The first question was what was the most challenging aspect of organizing the story that way? In this book? Yes. You know, I mean, so much came with the string quartet. So much came with the string quartet. And I realized that I had the first part, which was like the lyrical part. And strangely, the first people who responded to this book were composers. And they saw it. They didn't know that I had used a string quartet. But they said, oh, it's very interesting to see how you are working with what they call volume versus information. And volume versus information in music is if you have one simple melody and you take a whole minute playing that melody. And then you can have like a whole page of notation and you play it in the same minute. So you have much more information played out in 1 minute than with the one melody that you stretch to a minute. That's what they call volume versus information. And they realized that that was what I was doing in this book. So the first part is like this, stretching the melody. The second part is bringing in many notes, conflicting narratives, you know, weaving together many things, and then the third part goes back to the simplicity but with an added element, you know, and then the end is like
when all the little themes, motives come together. I don't know. I enjoyed so much writing this book that all of this was like a game to me. And by making all these little rules for myself, I think I am making it enjoyable for myself to work on it. Because I'm the kind of a person, I like challenges, I like to solve things. And I actually think that is a big part of what makes us humans, what we are. We like to solve things, you know. We like to solve puzzles, you know. I mean, when you're knitting, you're solving, you know, you're solving something. You're changing the yarn into a sweater, and you're doing it by pattern. When you're fixing the sink, your kitchen sink, you're solving a problem. So I think we are a problem-solving species. And for me, it's important to have this as a part of the writing process, because it makes it like a game that I'm playing, and or riddles or challenges that I'm trying to solve. Thank you. Yeah. Why did you specifically choose the fox as an animal you were going to talk about? Do you have any sympathy for the animal, or what was the story behind that? Yeah. Well, as I said, the fox is the most evil being on our island. And from the beginning of the settlement in the 9th century, it was seen as the enemy of man. Of course, the fox thought the same. The fox was the biggest, you know, Iceland is strange when it comes to animals, because the fox is the biggest native land animal in Iceland. There are only 3 mammals in Iceland that are native to the country. It is the fox, it is the field mouse, and it is the seal. And the seal is, of course, half on land and half in sea. So the fox was the dominant fox. The fox was the king of the island when man arrived, and the fox was not happy. But okay, the fox could get the occasional lamb, and maybe, you know, you know. But for a priest who is a man of God, it was given that he would go after a fox, because that is the symbol of evil for people like him. And actually, I have a great sympathy for the fox in Iceland. And I think it was in the early 80s, the fox was, what can you say? The fox was, they were really trying to exterminate the fox in Iceland. There was like a decree that you should exterminate foxes whenever you came close to them, or you found them, you should kill them, and you were rewarded by bringing the tail to the sheriff or the police or whatever. They would pay you for its tail. So they were practically trying to exterminate the animal from the country. And in the 70s, late 80s, a young generation of biologists and naturalists started for the first time researching this animal and doing studies of this animal. And of course it turned out that this animal does not live on land, because that's not its natural food. It lived on small birds, it lived on seaweed, it lived on like shells and seagulls, whatever, you know. The fox is amazing. It survives on so little. Spiders, they eat spiders, you know. There's a fantastic clip somewhere on, I think it's on YouTube, of a fox eating spiders. So there's like this little mound. It's like a mound, like a grassy knoll, and the fox is sitting on top of the knoll, and then it hits. It hits the side of the mound with its head, and the spiders come running out, you know. So he scares them out, and then he just like picks them up, and they run in again. The fox waits, and then he hits it again, and they come out. So the fox is an amazing creature. So I love the fox, and they discovered so many beautiful things about the fox when they finally started studying it. But the farmers kept
pushing the politicians and saying we have to exterminate this horrible creature. So for a rebel like myself, of course, I'm with the fox. And the fox was the natural creature for this story. And I loved making this fox as clever as it is in the book. Thank you. Yeah. I don't know about time. How are we with time? I think we're... Oh, it's been an hour and a half. Good. They said 45 minutes. So this has been very nice. I hope it was okay for you too. Yes. So thank you for being here. I really enjoyed being with you. Imam ogromna čest i zadovoljstvo da povodam ovaj razgovor koji ima malko esnarska za naečijska priroda, znači da vodam razgovor za literaturata, sa gosti koji se vrgni imenja v evropskата literatura, gosti koji ni doaljat od severot, тоа се писателите Sjón od Island и писателката Sofia Lundberg od Švedska, znači Sjón ни доаѓа од Reykjavik, Sofia od Stockholm и наспроти нив исто така да ги представам писателите од Македонија, членови на нашето друштво на писатели, почитуваниот Иван Dodovski и Biljana Crvenkovska. Само накусо да кажем дека станува збор за исклучителна прилика да се сретнеме заедно и да разговараме заедно, затоа што Sjón е име без кое не може да се замисли европската модерна литература, значи не може да се превиди, да се прескокне. Исклучителен автор со творештво кое опфаќа и лирика, и романи, и сценарија, и либрета за опери, па и текстописец на песни на многу познатата популарна икона на популарната култура Бjörk. Вообичаено тој податок многу често се цитира кога се работи за Sjón, дека тој е текстописец на Björk, но мислам дека Sjón би бил многу посреќен пред се да ги кажеме неговите заслуги во една навистина специфична книжевна дејност која се состои од низа романи, различни по профил, интересни по митолошки навраќања во средновековието, брендирање на оние исландски саги, правење од нив една европска книжевна вредност. Автор кој во секој случај ќе го вознемири вашето внимание, автор кој навистина заслужува посебно да му се посветиме. Sofia Lundberg е исто така авторка од Северните краишта, но таа има некои многу потопли ноти на една романса, би рекла, пишува книжевност за емоциите, за афектите, за таа ентропија, толку, нели, емпатија, се извинувам, таа емпатија толку извикана и толку употребувана овие денови на европската книжевна сцена. И двајцата во Антолог доаѓаат со 3 книги, 3 наслови, значи на голема врата влегуваат во македонската културна јазност. Од Sjón ја имаме Сината лисица, Ченгарно-златната коса и сиви очи, и Од устата на китот. Од Софија ги имаме книгите Црвениот адресат, Прашалникот е половина срце и Давот е се уште тука.
тука ќе застанам и ќе ги представам во кратки црти нашите автори. Иван Додовски, исто така многу интересен автор со различни афинитети. Пред се пишува лирика, 3 збирки поезија, последната збирка поезија Тревога, особено забележана, сега скоро минатата година, ако не се лажам. Автор на прозната збирка Големиот куфер, раскази, преведена на германски јазик, може би на некој друг, јас толку разбрав, дознав. Автор на многу есеи, на книжевни трудови за литература, професор по литература, меѓу кои го истакнувам неговото дело Наративните стратегии во психолошкиот роман. И во последно време многу заинтересиран за драмски текстови, антологичар на драми и автор на драмски критики, мало фолио за театар. Биljana Crvenkovska insistira na тоа С. Biljana Crvenkovska е многу интересен автор од генерацијата која особено ја обрнува внимание на книгата за деца. И тоа не само книга за деца, туку и секакви видови на варијации на нови технологии на книги за деца. Неа ја знаат сите македонски деца по Биби, по незиниот Страшкоград и така, но таа пишува и за возрастни, има 2 романа за возрастни, 9 приказни за госпогица Сит и над брановите на куќа над брановите. Интересно е што е таа и автор на сценарија за главно за телевизиски проекти и што исто така трага по тие жанровски финеси, таа самата за своите романи пишува дека се сонтази, значи сонови и фантазии, сонтази. И сега, она што мене посебно ме интересира да ја отворам оваа дискусија, кој е вашиот жанр? Во кој жанр се чувствувате дома? Што мислите дека се вашите творечки дела најмногу? Дали во своето творештво тежнеете кон чисти форми или кон хибридни форми? Do you go more for pure forms or hybrid forms in your works? И дали сте свесни за жанрот пред да почнете да пишувате, во текот на пишувањето или пак воопшто на тоа прашање не му обрнувате внимание? And are you being aware of the literary genre while writing, or even before you start writing, or is something which is irrelevant for your work? Ке си дозволам да бидам гостолюбива по македонски, нели ке почнам со гостите, ама нема да бидам джентлменски, ќе бидам джентлвуменски, ќе го поканам прво Sjón да земе збор, па потоа како што сме поред, ако се согласувате, некако и така да. So you're the first one to expect it. Because I said Being a gentlewoman. Okay. Yes. Well, I am a great believer in the story well told, and the story that keeps the reader engaged, and it is something that comes from my belief in storytelling as one of the original tools of the human race to keep itself in a survival mode. Јас длабоко верувам во умешноста на доброто раскажување приказни и способноста приказната да го задржи вниманието на читателот. Раскажувањето приказни е една од основните работи која ја одликуваат човековата раса и се задолжени за нејзиниот опстанок. And if we look at the origins of storytelling, then we discover that right from the beginning, literature was only genres, because the stories had to be engaging, they had to be
they had to be exciting, they had to keep the audience listening and guessing and hoping for the good story to become even better. And if you work with this notion of literature, then it doesn't matter if what you start out to write is literary fiction, as it is sometimes called, or not, because you understand that you have to rely on all types of literature to keep your story going. So in my case, I have never hesitated to move within the same story, on the same page, even in the same paragraph or sentence, from one type of literature into another. Ако се осврнеме на почетоците на литературата и раскажувањето, можеме да видиме дека во тоа време сите тие биле одредени литературни жанрови. Важното нешто било да се задржи вниманието на читателот, тој да биде заинтересиран, да биде возбуден, да продолжи да чита приказната и да се надава дека добрата приказна ќе стане уште подобра понатаму. Во денешно време, мислам дека единственото нешто што е важно е токму тоа, приказната да биде добра. И јас во мојата работа никогаш не сум се двоумел дали ќе се ограничам на еден литературен жанр или на друг. Се она што е можеби фикција во литературата, претходно кажаното, сега може да се употреби во мојата работа конкретно. Некогаш употребувам различни литературни жанрови, не само во една книга или на една страна, туку можеби во еден ист параграф или во една реченица, само за да приказната биде тоа што треба да биде. So, in every one of my books, you will find at least 5 different genres, and as an example, in the book From the Mouth of the Whale, which has been translated into Macedonian, there is a scene where the protagonist is tasked with exorcising a living dead that is terrorizing the people of a small county in western Iceland. And the only way for me to make that scene, that part of the book, relatable was to rely on zombie films. So I just bring in whatever I need at every given moment. Ако земете било кој од моите дела враце, ќе видите дека во секој од нив има најмалку 5 литературни жанрови. Ќе ја земам за пример мојата книга Од устата на китот, што е преведена на македонски. Има една сцена каде што ликот се бави со екзорцизам на живи мртовци. И единствениот начин јас да тие напаствуваат едно место во Западен Исланд и единствениот начин јас да ја доувам оваа сцена и оваа случка беше да се повикам на зомби филмовите како жанр. Така што го употребувам секое средство што е потребно за приказната да биде жива. Yes, this is a topic that I'm very engaged in, and I've been thinking a lot about it, because I think that people tend to categorize things to understand the world, and we do that with everything. We do that with food, with religions, with countries. We need to put them on a shelf, and sometimes when you do that, you lose the sense of the individual. Имам многу размислувано на оваа тема.
токму од причина што ние како луѓе имаме тенденција да ги категоризираме работите, да ги ставаме во одредени рамки, без разлика дали станува збор за храна или религија или земји, нации. Опасноста во тоа е што вака ставајќи ги работите во кутии на полица, постои можност да се заборави и за поединецот. Да се заборави на поединецот. So for me personally, I try to think of as few genres as possible, as well as I try to think of like the world as a whole unit with people, like and books as individuals. And I think the books reflect the person who wrote it. And so I often hear that my books are very I often hear that I write books about love. But the interesting thing is that in my books, none of them actually is about a love story. I never wrote a book about love story, but there's a lot of love. And sometimes, putting books into genres can take away the focus of what it's really about. Кога пишувам, се трудам да размислувам за жанрот, што е помалку што е возможно помалку. Многу често луѓе кажуваат дека пишувам љубовни книги, меѓутоа ни една од тие книги не е љубовна. Има многу љубов во тие книги, но ни една не е љубовна приказна. Јас ги гледам книгите како единки што го одразуваат ликот на авторот и го гледам светот како една целина. Yeah, so when I believe the last question was if I think about the genre when I write, and I do not think about the genre at all. I think about the characters that I develop and the main character that I develop, and I try to be as true as I can to that character's life. And I write about life stories during a long period of time. No, I don't think about genres. Кога пишувам, мојот фокус е на ликовите и на карактеристиките на ликот што го развивам. Вообичаено пишувам за животот на ликовите во еден подолг временски период. И на тоа е целиот мој фокус. Значи, накратко одговорот на прашањето е не размислувам за жанровите. And I also must say that I find it interesting because as a writer you own the book during the process of writing it. And then it's called to have a book release, and it's actually releasing the book to the world. And then it's the readers who decides what kind of individual my book is. And that's interesting to follow and to see, and also see how much alike it can be and how different it can be. Уште едно нешто што е навистина интересно за мене е дека авторот има контрола и поседува својата книга единствено за време на процесот на пишување. Негова е за време на процесот на пишување и она што се вика објавување на книга, издавање на книгата, со тој чин фактички предаваме книгата на публиката, која од тој момент натаму одлучува дали таа книга, каков живот ќе има таа книга и публиката цени каква единка е таа книга и одлучува дали тоа е интересно, дали публиката ќе се согласи со ставот на авторот за книгата или книгата ќе добие сосема нов живот. Благодарам. Да, веќе имаме многу интересни размислувања на оваа тема. Јас мислам дека оваа расправа за жанровите е веројатно исто толку стара колку и расправата за тоа што е литература. Бидејќи ние сакаме да знаеме што е тоа литература. Тоа сваќање се менува во секоја епоха. Во
tega smisla može da se kaže дека ima jedna напрегнатост меѓу авторот и очекувањето или хоризонтот на очекување кон кој тој се упатува или кон кој пишу. И се разбира, ние луѓето настојуваме да правиме различни типологии, да најдеме неколку разликувачки елементи и според тоа да ги категоризираме работите, како што веќе беше речено, не само во литературата, туку и во други области. Но тоа создава очекување. Во таа смисла, дури на ниво на книжевни видови, не само како родови, не знам, епика, лирика, драма, тоа се родови, кои си мислиме дека се стабилни, а сепак и тие се проблематични, дефинициите за тие родови. Но на ниво на видови книжевни, например, сонет, или трагедија, или историски роман, или историска драма, што е тоа? Мислам дека е најточно да се рече дека тоа е еден идеал во умот на авторот, исто толку колку што е и во умот на читателот. И во таа смисла, секој од нас како автор, како писател, помалку или повеќе го исполнува тој идеал. Има автори што се придржуваат до некоја построга форма на жанр. И обично тоа носи известна популарност и дури комерцијален ефект. Тоа го диктира и така наречениот хиперпротективен корпоративен принцип на книжевниот пазар. Ако некој сака да ве продаде како автор, нужно мора да ве смести во некоја жанровска дефиниција. Еве, ова е хорор, ова е трилер и слично. Но има автори што намерно ги поместуваат граници на таквите дефиниции. Оно што е за мене интересно е дека, и ми се чини најдобро, е дека тоа поместување на хоризонтот на очекување е поставено еволутивно, не со радикални експерименти, туку креативно и дури, така речи, подмолно од страна на автор. Ми се чини дека тоа е најуспешниот начин како под маската на жанрот кој публиката го очекува, во исто време да го изневери. И ако времето дозволува, можам да се дозволам малку и професорски, не само како писател, да се сетам на примерот на Шекспир. На примерот на Шекспир, да ги илустрирам овие работи. Кога тој доаѓа во Лондон, некаде пред 1492 година, неколку години пред тоа, жанрот на историската драма постои. Меѓутоа, токму Шекспир е тој што ќе го доведе до совршенство тој жанр. И тоа на некој начин, следејќи еден опортунистички импулс. Имено, шпанската поморска армада е поразена 1488 година, Англија е во подем,
расте националистичкото чувство, чувството за национална гордост, а кралицата Елизавета I сака да го искористи медиумот на театарот, за да ја консолидира таа власт и да ова силна нова нација да ја претвори во светска сила број 1, особено на морињето. Токму тој жанр сега станува најпогоден за да се случи тоа. Но она што е најинтересно е што Шекспир го прави тоа, а во исто време шверцува, така да кажам, во своите дела субверзија на жанр. Никаде нема една чистина или идеал кој сакаме да го видиме. Така е и со сонетот. Тој дава нова дефиниција на тоа што е сонет. Па денес го викаме шекспиријански сонет. Или, општо речено, целиот негов опус, 38 драми, ниту една, освен една, сите други, се субверзија или недоволно исполнување на некакви жанровски дефиниции. Освен една, последната тестаментална бура, The Tempest, во која мајсторот, како да сака да ни каже, ете, ме обвинувате дека не сум способен да ги исполнам формулите што сте ги задале, особено на неокласична догма за тројното единство на времето, местото и дејството. И еве ви покажувам дека можам тоа безпрекорно да го направам и тоа го правам. Но пак со еден извесен тон на иронија во сето тоа. Во таа смисла сакам да кажам дека ми се чини добриот автор сака на тој начин, на еден дискретен начин да ја направи изневерата на жанрот. Се разбира, има и примери на експериментални дела кои радикално се борат со строгите форми, но ми се чини дека подобри резултати се исполнуваат со ова првото што го објаснав. И да одговорам директно на прашањето, јас кога, не знам дали е тоа заради мојата професионална дејност како професор по теорија на литература, но јас имам сознание за жанрот во кој пишу, кога пишу. Еве, например, раскази. Тие елементи на фантастика што ги има во некои мои раскази, не се случајни, спонтани, не се моментна инспирација, туку се обид на ваков начин како што го опишам, да ги поместам некои очекувања, колку е тоа успешно, секојаш читателите ќе кажат. Благодаря. Биljana, вие што го Значи, јас прво ќе се согласам со Sjón од почеток дека сторителингот, ајде да го потребам вака израз, раскажувањето, е апсолутно најважното нешто. И дека е, според мене, најважно да го магепсаш читателот, но и да го изненадиш на некој начин, а може би ова, да речам, манипулација жанровска е еден од тие начини да се изненади читателот. Апсолутно, сега ќе зборувам за овие романи што ги пишувам за возрастни, но јас слично нешто правам и во повеќето од моите авторски дела за деца. Зборувам авторски, значи не тие кои што се за нарачка, да направиме една дефиниција. Мислам дека имам барем неколку жанрови во секој од моите дела, од моите романи. Со тоа што играм и со лирика, играм и имам и, да речем, делови кои што се сценарио, например, во 9 приказни за кои са сите има баш еден дел кој што е сценарио, кој што си
simulira scenariju. Mislim, дека сето тоа е апсолутно смислено и како што речем, не се случува спонтано. Секогаш знам со кој жанр оперирам и каде сум и зошто го правам тоа. И мислам дека е тоа, може би треба нешто да кажам и за причините зошто тоа се случува, бидејќи тоа е исто ќе се поврзам со оној момент за зомби филмовите, значи намерно и смислено некогаш некои работи ги поврзуваш со одредена серија, со одреден филм, може би со одредена песна или со одредена музика. Тоа дури го користам во последниот роман, дека тие приказни треба да имаат мирис, треба да имаат вкус, треба да звучат некако, да имаат некаков призвук, да имаат боја и да имаат форма. За ти да им го даеш, да го даеш тоа на твојата приказна, ти мораш да ги користиш сите тие средства. Значи треба да тоа личи на некоја серија, треба да личи на некој филм, треба да има звук, да те потсети на некоја песна, да има ритам. И верувам дека тоа суптилно, таа суптилна прошетка низ тие жанрови само помага да приказната биде по-волшебна, еве да речам, и да го повлече читателот. И ќе се вратам сега сосема на најпрвото прашање, бидејќи сметам дека и таа моја, да речам, љубеност во одредени жанрови, бидејќи оној најпрвичен жанр, кој што мојата прва љубов, тоа е фантастиката и научната фантастика. Јас израснав со тие приказни и ден денеска ги сакам да ги читам и сакам да ги пишувам. Меѓутоа, може би не во таа најчиста форма, затоа што веројатно сум ги надраснала во таа форма, но морам да ги, секогаш морам да ги вткавам во она што го работам. А од друга страна, тука се и повторно ќе речам и другите нешта кои што не можам да ги исклучам, затоа што не можам да кажам дека книгата ја сакам повеќе од филмот. Или не можам да кажам дека книгата ја сакам повеќе од... Не можам и да кажам дека пишувањето литература го сакам повеќе од што пишувањето сценариум. Затоа што мислам дека можеш да направиш подеднакво вредно нешто и во двете. Па и стрип дури. Even speaking of comic books, one can accomplish equally worthy results using each of the media just with a different approach. Ви благодарам на сите што ги добивме оние први импресии за тоа како размислувате за жанрот. И сега би се точно оние прашања што сакам да ги поставам веќе делумно и ги одговоривте. И околу тоа како комерцијализацијата влијае врз како комерцијализацијата влијае врз формирањето на жанрови и за тоа како филмот, како другите уметности влијаат на жанровите во литературата. Но и за тоа каква литература ќе создаваме во иднината. Ова прашање всушност ми е инспирирано од факт кој не слушнав деновива да се каже за нашиот гостин Sjón, кој учествува во еден проект библиотека на иднината. Sjón е еден од ретките во светот, значи мислам дека е трет, заедно со Маргарет Етвуд и не знам уште со кој е влезен во еден проект игра, кој се состои од тоа да тие сега депонира некои книжевни дела своји, едно книжевно свое дело, во исто време растејќи една шума во Шкотска и кога таа шума од Шкотска ќе изникне, од тие дрвја ќе се направи хартија и ќе се направат ќе се објават нивните дела, но тој е апсолутно
му е забрането да зборува било што од детали за таа книга. Јас сега него нема да го прашам за таа книга, во кој жанр е, иако горливо ме интересира да знам во кој жанр е таа книга и што е тоа што тој го оставил таму, но ќе ги прашам сите тројца останати, ако има таква можност да остават книжевно дело кое ќе се чита после 100 години, кои се сигурни дека после 100 години ќе биде на некој начин реализирано, што мислам? Како ќе биде реализирано? Дали ќе биде класична книга? Дали ќе биде послание, писмо? Дали ќе биде приказна повторно, мит, песна, музика? Како го замислуваат тоа книжевно остварување по 100 години? А предходно Sjón ќе го прашам, бидејќи тој не смее да зборува за тоа што веќе го направи, дали може еве футуристички да претпостави како ќе изгледа една библиотека после 100 години или една убава продавница за книжевност? И што како ќе биде подредена таа книжарница после 100 години? Како ќе биде подредена внатре во рафтовите? Тоа посебно. What would it look like? Would there be bookshelves? Well, what we know. And what would be the order if there are bookshelves? What we know Би била about. подредена за жанр, дали жанр? Дали ќе биде подредена, може би нема ни да бидат книги, тоа сакам да прашам. Која е еднината? Дали за 100 години ќе имаме книги? Would there even be books? Well, we don't know if there will be books as we define them in 2114. But we know that the books that are delivered to the future library, or let's say the works, because each author is allowed to decide what kind of a literary work he or she or they put into the library. We know that we deliver texts, and we know that these texts will be made into books in 2114. But it is possible that these 100 books will be the only 100 books published in book form that year, because completely different kinds of readings or telling stories have taken over by that time. Пред се, морам да кажам дека воопшто не знам дали ќе има книги како што ги познаваме денес во 2114 година. Ние како автори имавме право на збор како би сакале да изгледаат нашите книги тогаш. Депониравме одредени текстови што ќе бидат испечатани во форма на книга. Меѓутоа, тие 100 книги може да ќе бидат единствените книги во класична форма, во класична печатана форма, бидејќи до тоа време може би сосема други начини на читање и споделување литература ќе имаат превземе на сцената. Margaret Atwood said that for her this project, this big artwork, is about hope, hope in the future. And the hope lies in the belief that there will be people in the future ready to hear, read, experience stories from our times. And I mean, the big hope is that there will still be reading in the future. We don't know, because one of the biggest changes in the way we experience literature in the last 300, 400 years is taking place right now, and that is the incredible growth of the soundbook, of the audiobook, of people listening to stories. This is something we did not expect just a few years ago. So now more and more people take part in literature by listening. And we don't know if this will be the trend that will be dominant
and has taken over in 2114, which also means that we don't have a clue what kind of a literature it will be. Because if we start again now with oral literature, we don't know how it will grow, what shape it will take. We don't even know if the novel, as we know it today, will exist at that time. There might be a completely new literary form that has developed from the soundbook. I'm only talking about the soundbook because at the same time we have all the other hybrid forms, but only the soundbook could create a completely new literary form. I'm not talking about genre, literary form. The narrative forms we know today are, the dominant narratives are the theater play, the film, the novel, etc., the television series. Nobody knew that a narrative form called the film would exist one day. We don't know if there's going to be a completely new narrative art in 2114. I hope so. Okay, sorry. Okay. So where did we start? За Маргарет Атвуд, овој проект беше пред се проект што дава надеж. Надеж дека пред се дека идните генерации ќе читаат и дека ќе бидат подготвени да ги читаат приказните, напишани од нас 100 години порано. Од друга страна, морам да кажам дека воопшто не можам да претпоставам како ќе се развива литературата по 100 години, затоа што тоа што се случувало во изминатите 300-400 години во литературата доведе до еден таков пресврт, не сме можели ни да претпоставиме дека аудиокнигите ќе земат толку голем замав. Веќе се случува едно сосем поинакво читање на литературата отколку што било пред 100 години. Сега луѓето слушаат книги повеќе, можеби отколку што читаат книги. И можеби тоа ќе биде тренд што ќе продолжи и што ќе го замени класичното читање на книги. Исто така не сме можели да претпоставиме порано дека ќе има форми на нарација освен доминантната театарската пиеса, дека ќе имаме нарација преку филм, преку телевизиски серии, така што се што би можел да кажеме дека можеби за 100 години со тенденциите што сега ги има, и тоа зборувам сама за аудиокнигите, дека можеби ќе се создаде една сосема нова форма на нарација, за која што не би можел да претпоставам каква ќе биде и многу би се радувал доколку тоа се случи. And I'll just add two dominant narrative forms of today to the mix, and that is of course the comic book or the graphic novel and the computer game, which is a narrative art form. And that is also an narrative art form nobody expected to come into being. So we don't know how we will experience and tell stories in 2114. But we will be telling stories. I'm sure of that. Би додал уште две современи форми на нарација, односно раскажување приказни, стрипот и компјутерските игри. За компјутерските игри не би претпоставила, не би ги гледале можеби како форма на нарација, но тие се тука. Така што повторно ќе нагласам дека не може да претпоставиме како тоа ќе прогресира во еднината, но едно е сигурно дека ќе продолжиме да раскажуваме приказни. Благодарам. А како вие би се вклучили на тој експеримент што прашавате? Во која форма би напишала дело за после 100 години? If you were to take part in this experiment, what would be the form of your contribution? What kind of work would you write to leave for posterity for 100 years from now? Well, it's an interesting question, and I don't think it's that complicated, actually. I think that 100 years for the human brain to develop isn't that long of a period, because we actually have, our brains have been very much the same for a long time.
And I teach writing, and some other things when we look at the the writing process of a successful story is the hero's journey. You can find it in mythology. You can find it now. Journey. Yeah, it's a very simple model of explaining what kind of stories become successful. Ќе одговорам на ова прашање и навистина мислам дека и не е толку комплицирано, бидејќи нашиот мозок нема толку многу да се промени за 100 години. Историски гледано, во последните 100 години нашите мозоци не се имаат променето толку многу и тоа ќе го објаснам како некој што предава пишувања, како да се пишува и кој модел на пишување допринесува за успешна приказна. Еден елемент од тоа што е основен за да се комплетира кругот го вклучува патувањето на слушателот, hearers. The one who hears. No, heroes. The hero's journey. Патувањето на јунакот, на херојот. And so I think, or it's said that actually storytelling and even gossip is kind of like the foundation for human interaction. So that's how we work. We tell each other stories. So I think in 100 years from now, I think we will tell the stories accordingly to this simple journey that's in most books today. In most genres, actually, you find this kind of journey. So if I were to write something for people to read in 100 years, I don't think I would change my mindset from how I write now. Because I think, the most important thing for people in the future will still be to be loved, to take care of each other, to take care of the environment where they live. So I have big hopes and expectations for the future, and I think, yes, people are going to read or take part of stories. Луѓе веруваат, а јас сметам дека е така, дека раскажувањето приказни е основна алатка за човечка интеракција, без разлика дали станува збор за пишување или едноставно оговарање, разговор помеѓу пријатели. Дури во ваквите разговори се завршува овој круг каде што главниот јунак го поминува патот на приказната. Мислам дека од тој аспект не би променила ништо во мојот начин на размислување. Мислам дека и по 100 години луѓето би сакале да прочитаат ваква приказна. Така што ако оставам приказна за еднината, таа би била напишана на сличен начин како што пишувам сега. Мислам дека луѓето и по 100 години ќе ги имаат се уште истите двигатели и основни работи за кои се грижат. Секој сака да биде сакан, сака да се грижи и за луѓето и некој да се грижи за него, грижата за средината. Тие работи ќе останат човечки карактеристики во еднината. Јас лично имам многу надеж, имам високи очекувања за еднината и верувам дека луѓето ќе продолжат да читаат и по 100 години и да раскажуваат приказни. And what I hope for is more interactive stories where you can actually go into the story and kind of choose where the story is taken, what kind of way the story is taken. So you can have, maybe you can write a story with multiple endings and then the reader can go inside and choose. That would be great. И она за кое се надевам е поинтерактивен начин на пишување приказни, кај што можеби авторот може да отпочне една приказна и потоа да даде повеќе различни завршетоци на таа приказна, каде самиот читател ќе може попатно додека чита да одбере како ќе се развива приказната и како ќе заврши. Тоа би било одлично. Some of the features have already done. Yes. Experience like that.
Знаете, јас мислам дека литературата нема драстично да се промени. Ако драстично не се промени природата на човек. Има такви идеи, дека со помош на технологијата може би ќе се случи нешто што го нарекуваме transhuman. Во тој случај се разбира дека ќе се променат и нашите основни пориви, потреби за литература. Се разбира, ќе има варијација. Но тоа е оно што се обидов да го кажем, дека постои еволуција сега. Нешто што било маргинално се поместува кон центарот и обратно, нешто што било доминантно отпаѓа во својата популарност, интерес, потреба и така. И тоа и понатаму така ќе се случува. Веќе имаме некои работи што се чинат споредни или вон книжевни, а веќе ја населуваат книжевност. Социјалните медиуми веќе се дел од раскажување. Некои кратки форми, може да ги наречеме мали жанрови сега, твитови, или фейсбук постови, или чет, или нешто слично, веќе заземаат своје место во литература. Тоа секогаш ќе се случува, така било и предходно. Вицот не бил достоен да заземе место, па сепак во одреден период зазел своје место во литературата, а отпаднале некои други работи. Мене ми е поинтересно ова околу мешањето на нешто. Знаете, ќе се подсетиме, например, на Платон. Тој во Закони, неговата позната книга, се поплакува на писателите дека ги мешаат жанровите. И вели, како може ова? Зошто мешаат тажаленки со химн? Или пеани со дитирамби? За него тоа не е сигнал за добра литература. Меѓутоа, сведочи дека тоа се случувало и во антика. Значи, тие поместувања ќе се случуваат и понатаму. Денес може би необично да се пишува сонети во некои книжевни контекст. Но има и луѓе што пишуваат. Некои постмодернистички игри до тој екстрем беа практикувани со децении веќе, што сега се враќаме кон неореалистички постави. И тоа е природно. Во таа смисла не гледам никаква радикална промена. И пак ќе речам, да завршам, ништо радикално нема да се смени, освен доколку се разбира нема интервенција во нашите основни дефиниции за тоа што е човек, во нашата човечка природа. Доколку тука настане со помош на технологијата некаква револуција, тогаш нужно ќе се одрази тоа и на литературата. Инаку, и по 100 години некој би сакал да прочита некоја книга што е напишана пред 100 или 200 или 300 години. Благодарам. Да чуеме Биljana како. Да, јас мислам дека исто така литературата, начинот на пишување, на креирање на приказни, дека нема претерано многу да се смени за 100 години. Секако ќе има луѓе што ги сакаат да читаат, че не работи што се напишано. Ќе ги го читаат и Шекспир и така натака, но мислам дека формите ќе се менуваат. Што точно ова со аудиокнигите го покажува тоа е само една единствена причина што се менуваат начините на живот,
Значи не е само немањето време па заради тоа слушаме аудиокниги. Туку има, например, младиве генерации. Например, машки од 8 до 12 години. Не само што не читаат книги, не гледаат ни телевизија. Да, гледаат YouTube, меѓутоа нивниот примерен медиум е видеоигра. Јас, без разлика се некој ќе рече писателката за деца е про видеоигри, јас сум апсолутно про видеоигри, ако се тие добри. Сам самата сум геймер и има видеоигри кои што имаат толку добар сторителинг во нив. За жал тие не се тие најпопуларните, но можеби во одреден, можеби не од 8 до 12 години, но можеби на 18 години добрите видеоигри доаѓаат до вистинската публика. Мислам дека можеби добар дел од некои книги кои што ќе се создаваат за 100 години од сега би не внесувале комплетно во некој друг свет на начин на кој што тоа го прават видеоигрите, дали со виртуелна реалност или не знам како. Меѓутоа ние можно е да можеме да ги доживееме и сите оние работи кои што сега само ги читаме или ги слушаме вистински, тие на вистина да имаат боја, форма, мирис, вкус и звуки така натаму. Плюс мислам дека дополнително она по кое што копне секој читател, она комплетна идентификација со милениот лик ќе може да се достигне на тој начин, затоа што така ти ќе влезеш комплетно во приказната и ти ќе видиш протагонистот или антагонистот или херојот или антихеројот или што и да е во таа приказна. И дополнително ќе можеш и да си ја избереш приказната. Ние им видовме и како веќе тие обиди се прават. Например, Bandersnatch на Black Mirror е еден пример како Biljana, не многу успешен. Bandersnatch, филмот на креатурите на Black Mirror, каде што се избира крајот, не многу успешен обид на тоа, меѓутоа прв чекор да гледачот си го одбере крајот. Така што мислам дека дека и дека нема да се смени начинот на креирање на приказната, односно начинот на креирање на сторителинг, но ќе се смени формата апсолутно. Прилог кон таква една библиотека, ќе биде полудигитален, ама сепак ќе биде приказна. Ќе биде геймерска приказна. Чувствувам дека малку трпението како да времето многу поминало, јас не знам како сме со време. Ако има уште малку трпение, се извинувам, колку е сега? 6 минути. Па мислам дека можем уште малку, во 7 минути. Ако вие не сте премногу уморни, јас само уште, може би едно прашање би поставила. Има уште една... Јас треба да продолжам и од 7, така што ако можам не, само ова да биде завршно прашање, во смисла завршно прашање, односно прво да отворам дали има некој од публиката што сака нешто конкретно да праша. Има ли некој заинтересиран за жаргоните? Па добро, еве малку се смени публиката. Публиката се мени. Не се менува само творецот, авторот, нараторот, туку се менува публиката и адресатот, тоа е. Јас би сакала нешто да додадам така како некое заокружување од ова што го слушнавме, дека всушност не се работи не само за литературата, воопшто за уметноста и ликовна, и филмска, и сите типови раскажувањето на приказни е во основата на секоја уметност и тоа го имаме уште од пештирите во Шпанија, нели со ние први цртежи. Во Шпанија и Франција, да, првите пештарски цртежи. Медиумите се менуваат, потребата од раскажување приказни
никогаш нема да запрати. She just affirmed once again that Без оглед на жанровите и медиумите, тоа е во основата на човековата цивилизација е прикazната. Добро, јас само ќе заокружам дека идејата на целиот овој фестивал џвезди беше поврзана со тоа каде оди литературата денес во ова време пандемиско. Ние пандемиското време не го спомнавме. Иако знам дека, еве, например, Sjón има еден роман кој е всушност тема е шпанската грозница, нели, шпанската чума. Ситуирана е во тоа време на шпанската чума. Но еве денес, во оваа чума, денешна, во денешната пандемија, кои се вашите лични креативни предизвици? Што се менува во вашиот креативен свет со оваа нова пандемија? Дали тоа влијае на вашето изразување, на вашите жанрови, на темите со кои работите? И ако треба да изберете, например, меѓу дистопија и утопија, кој жанр ќе го изберете? So, has the pandemic influenced your creative process and the way you write, choosing the topics as well? And if you needed to choose between dystopia and utopia, which one would you choose? In your words, the whole one easy. Okay. I don't know, you can start. Easy for you, I think, to answer. Yeah. No, I think something interesting happened to me a month ago. My son and I watched this Chicago Med series. Have you seen it? It's very Chicago. It's about a hospital in Chicago. And the new series, the first episode was about COVID. And it was horrible to see. I love that series, and it's very easy to watch, and my son wants to be a doctor. But seeing the pandemic, seeing, people not being able to say goodbye to their loved ones, I just wanted to shut it off. I cried, and I was affected in a way that I didn't understand. But then I understood that during these difficult periods in time in the history, there hasn't been that much written about it. And I think that's why. So I think, for me personally, I just want to forget about this time. I just want to focus on, it's easy for me to say utopia, but I just want to focus on moving on. За мен е лесно да одговорам, ќе почнем од крајот. Одговорот е утопија, би сакала едноставно да го заборавам целиот овој период и да продолжам понатаму. Како добар пример како мене сето ова ми влијаеше е една серија што ја гледаме заедно со син ми, доктори од Chicago Med. Ја следевме таа серија, беше доста лесна за гледање претходно, но првата епизода во пандемијата беше многу потресна, кај што бевме сведоци како луѓето умираат, други не можат да се збогуваат со саканите, и тоа толкова потресе што едноставно сакав да го исклучам телевизорот и да не продолжам да ја следам приказната. Низ историјата секако имало многу пандемии, меѓутоа интересен е фактот што не многу се пишувало за неа. Веројатно тенденцијата на луѓето да сакаат да заборават за трагичните приказни е можеби делумно одговорна за тоа. Така што мојот одговор е да, утопија. Јас би го избрал утопија како жанр што би одразил мојата надежда и мината. I have in my writing before as well. I have some kind of mission that I want to heal people in my books. I want to make them feel better. So I think I have that attitude since before, that I want to, see some kind of progress in feeling better, being better, taking care of the world better. Уште пред да се случи COVID пандемијата, нешто што беше присутно во моите книги
е тоа што сакам да направам читателите да се чувствуваат подобро, да доживеат одредена трансформација, да се станат подобри луѓе и да се грижат подобро за себе и за светот околу. Благодарам. Иван? Само кратко. Јас мислам дека многу повеќе дистопии се напишани од што утопии. И во таа смисла поголем предизвик би ми било да ја пишувам утопии. Па јас ќе напишав еден мрачен роман инспириран од пандемијата, ама мислам дека ме прашаа дали е дистопија. И јас апсолутно знам дека не е утопија. Но дистопија не е. Туку е само едноставно еден роман за нужен крај на светот и нов почеток, а бидејќи има нов почеток, не би рекла дека е дистопија. Верувам дека не би пишувала ниту една ниту дистопија, ниту утопија. Ако мора. Не верувам дека би пишувала утопија во секој случај. But if I have to choose, I don't think that it would be I have already written my plague book, which is this book, Moonstone, from 2013, and it describes the progress of a pandemic in a small place. And obviously one of the things that happen when a pandemic hits, as we all know now, is that it shakes up the social structure, it shakes up the power structure in the world, and people who have not had access to a platform all of a sudden get a platform, because those who have ruled the platform are maybe retreating in the grips of the pandemic. So I agree, it is very interesting to go into the world of the pandemic or the plague, because ironically justice can be served through the plague by the great democrat death. Interesting. I just need to ask you, what do you mean people who have not had a platform? People who have not had a chance in society, they will get a chance in society when The things... scene, when people yeah, leave the scene. yeah. Okay. Јас веќе имам напишана својата книга за чумата. Станува збор за мојот роман на 2013 година, Камче од месечината, каде што раскажувам за чумата во Шпанија. И интересно е тоа општествените промени што се случуваат во едни вакви услови, каде што смртта најголемиот демократ не бира и едноставно им дава шанса и на тие луѓе што претходно немале, затоа што тие големците, условно кажано, ја напуштаат сцената и некои други луѓе имаат можност да дојдат до збор. Јас мислам дека со ова веќе навистина заокружуваме темата. Ви посакувам успех било што да решите да пишувате, било во кој жанр да пишувате понатаму. И ви благодарам за споделената енергија. Вам, драги слушатели, следачи на овој разговор, се надевам дека ви бевме доволно интересни. И ви посакувам и понатаму да ги следите убавите содржини на фестивалот Bookstar 2021. Ви благодарам.
Дали може некој несебично да му недостасува на човек? Или секогаш ми недостасува само поради себе? Мене Адриан ми недостасува секој момент, но може би си недостасувам и самата себе си. Самата себе си како мајка. Самата себе си како нечија сопруга. Може би тука ја пронедов својата смисла. Морав да бидам некој никому. Морав да се почувствувам важна. Сакав да го планирам обредот, да ја наместам масата и да ги запалам свеките. Сите пријатни заеднички мигови. Шолјата чај пред огинот дома. Да лежиме едни крај други на софата и да гледаме филм. Која сум јас кога не сум мајка? Која жена ја има таа улога? Постои ли? Испишувам хартии, бели мали хартии што ги ставам во својот паричник. Го запишувам тоа што ме прави среќна, за да размислувам за нешто подобро. Босата прошетка на песочната плажа, сладко солените колачиња, ветрот в лице, читањето книга под кебе, разгледувањето убави уметнички дела во музеи. Секој пат, кога ќе се сетам на нешто ново, го запишувам. Паричникот ми е се подебел, исполнет со сето тоа што животот го прави вреден. Постојат уште многу други работи, толку многу од тоа што го преживуваме и на што се радуваме. Веќе не мислам за јажето на давот. Не ја чувствувам јамката околу својот врат. Моите очи веќе нема да мораат да бидат потечени секоја втора сабота. Имам пријателка, што изгледа ме разбира. Таа ми значи се. Рут. Замислете колку една стара дама може да биде толку паметна. Може би постои нешто повеќе од тагата. Почитувани, добре дојдовте на последната фестивалска вечер од 7-то издание на Фестивалот на европската литература Bookstar, Книжевни ѕвезди, кој веќе 7 години наназад му дава поинаква есенска боја на нашето Скопје. 9 автори не удостоија со лично присуство оваа година. Катарина Винклер, Австрија, Влада Урошевиќ, Македонија, Огнен Спасик, Црна Гора, Sjón, Исланд, Балсор Хоџа, Косово, Марина Вујчиć, Хрватска, Михаела Гашпар, Хрватска, како и вечерашните гости Софија Лундберг, Шведска и Мiodrag Majić од Србија. Покрај нивните промоции имавме и други одлични настани како книжевни дискусии, книжевни читања на кои зедоа учество уште десетина македонски автори и книжевни проследувачи. Фестивалот е поддржан од делегацијата на Европска Унија во Република Северна Македонија, Министерство за култура, мрежата Traduki, градот Скопје, амбасадата на Австрија, амбасадата на Кралството Шведска, амбасадата на Полска, Исландскиот книжевен центар, Младинскиот културен центар, Друштвото на писатели на Македонија и Глобал Такси. Софија Лундберг, 1974 година. Е родена шведска писателка и новинарка. Нејзиниот прв роман, Црвениот адресар, станал меѓународна сензација. Објавена на 34 јазици. Книжевната критика е восхитена од нејзината моќ да ги обезоружи читателите и да ги однесе на патување низ времето и просторот, низ љубовта и загубата. Несомнено, таа е новата ѕвезда на скандинавската литература. Вечерва ќе ги представиме нејзините книги во превод на македонски јазик, Давот се уште е тука, Црвениот адресар и Прашалникот е половина срце, а ќе имате можност да поразговарате и лично со неа. Ви благодарам. Добро вечер. Јас сум Jana Misho и сакам да кажам дека ми е огромна чест што сум вечерва тука и што добив покана од организаторите на фестивалот да разговарам со Софија. Затоа што е последен ден, мислам дека е ред да им честитаме баш на Bookstar и на тимот на Bookstar, затоа што успеваат да ни донесат ваков културен настан на европска литература во сред пандемија.
во среди избори, а да се бориш со објави за избори во Македонија на место како што е Facebook и другите социјални мрежи е дефинитивно успех. Ги прочитав, ги немав сретнато книгите на Софија пред да ме ангажираат овде, меѓутоа ми е драго што ги најдов, затоа што се навистина уживање за читање и Софија има една мајсторија на градење ликови што е стварно за поздрав. Има работено предходно како уредник, како новинар и првото прашање за неја ми е дали доколку бидејќи да, сродно е, меѓутоа секако не е исто пишување фикција и новинарство. Дали доколку некој би кажал на почетокот на кариерата дека ќе почне да пишува бестселери, дали би му поверувал? Sofia, hi. Thank you for gracing us with your presence on this beautiful festival. Thank you for having me here. I'm very happy to be in. Yes, we're very happy and honored that you're here as well. My first question, because you started your career as a journalist and an editor, while it's close, it's not writing fiction. So if someone had told you at the beginning of your career that you would go on one day writing bestsellers, would you have believed them? What would you have said? Well, I actually knew that I was going to be a writer when I was 6 years old. So I would have been surprised about the bestseller part. But I was very sure that I would write books because I've had that in my kind of personality since I was a child. So, but it's a very complicated occupation to get because it's difficult to educate yourself to a writer. You need to work your way to a writer. You need to read your way into writing. And read your way into writing is good, yes. Well, I have a follow-up. Sorry. Всушност, знаев дека ќе бидам писател уште од своите 6 години. Делото околу писател на бестселери е она што ме изненади, но секако станувањето писател не е нешто едноставно. Секој треба да се едуцира и да работи на тоа да стане писател и како што и Јана напомена, треба многу да читаш за добро да пишуваш. I was going to say, кои книги ја навеле да едноставно да го почне патот на еден писател. I was going to ask you, what kinds of books did you read that brought you on this path as a writer? Which book maybe made you think I want to do this? Well, the thing is that I grew up in a home where no one read fiction. We didn't have any books at home. But I learned how to read by myself. No one, before I started school, I could see, the words were like pictures for me. So I could see what they were. And so I wanted to read all the time. So I could read like commercial brochures that came in the mailbox. And then I went into bookshops, and often in a bookshop there's a children's section in the back. So, which is good when you're a child that hasn't got books at home. So I sat in the back and I read until they threw me out. So, I mean, at first, reading for me was about reading everything. All the words I could see on signs, on everywhere. Shampoo bottles. Shampoo bottles. I loved words. It was just, I was drawn to words. But then later on, of course, I have some books that meant a lot for me. I like the books Little House on the Prairie and Little Women and those books, classical, and on the Green Gables when I was a child. Јас пораснав во куќа во која што не се читаше, немаше фикција. И научив да читам само уште пред да тргнам во училиште. Зборовите беа како слики за мене. И таа фасцинација со зборовите
беше едноставно да се чита. Читав што и да стигнам, брошури кои доаѓа по пошта, зборови на знаци и за среќа таму каде што живеев имаше продавница за книги, во која делот за деца беше во задниот дел од продавницата. Таму можев да останам, да се скријам и да читам по цели денови, се додека не ме испрелат. На почетокот тоа беше мојата пасија, да читам секој ден. Секако понатаму, кога се развивав веќе и како читател и со размислувањето да бидам автор, имав омилени книги. Тоа беа класици како Мала куќа во преријата или Мали жени. But then I, of course, moved on very quickly, and I discovered Victor Hugo and Oscar Wilde and Dostoevsky and all those writers. So I basically, because no one was trying to push me into a genre or to a certain, no one told me that this literature is good and this is bad. I read everything, and I think that's very good to have in your back knowledge. Me too. Понатаму, секако многу брзо ги надминав овие дела и бидејќи немаше некој да ме насочува и да ми кажува ова е добра, ова е лоша, ги открив Виктор Hugo, Оскар Вайлд, Достоевски и многу други автори и читав се, што сметам дека е многу важно за да се добие едно пошироко знаење. На предходниот настан се разговараше за жанрови и што се очекува во иднина од жанровите. Софија учествуваше на тоа и забележав дека очекува дека во иднина можеби книгите ќе бидат еден вид интеракција со читателот и дека читателот ќе може да учествува. Само што можеби не е свесна дека тоа веќе е успеало преку Црвениот адресар, затоа што во Црвениот адресар главниот лик е Дорис, која што има 94 или 96 години, мислам дека над 90 и веќе ако сгрешиш не е страшно. Која што како лик е така створена да те тера да влезеш во нејзината кожа, да се погледнеш себе си како 90 кусур годишен човек и да размислиш што си оставил зад себе, што мислам дека е буквално интеракција со читателот, значи да го внесеш внатре. I was sharing a sentiment from when I read the Red Address book, and I heard you before on the previous event that you said that you expect that in the future the readers would be able to interact with the book and vice versa. But I am not sure if you're aware that you've already achieved that, because in the Red Address book, with Doris, that you've created in such a way, she's 94 or 96 years old. 96 years old. You practically invite the reader to go inside her shoes and feel like an old lady and actually look at the life they left behind and see what they've achieved so far. And I noticed that in your books, you find inspiration from, I wouldn't call them old or elderly people who have seen a lot of life, who have left a lot of life behind them. And I'm assuming it's the wisdom they carry, but could you elaborate more on that? Why that age? Why people who have seen so much? It's a wonderful question, first of all. I appreciate that you saw that. I don't know, I feel a lot of empathy with, I don't know how to say it, but the normal kind people that's often invisible in media and in the society. But they struggle really hard. They take care of people and they do their best every day and they try to be good people. And I feel that they have a place in the culture, and I want to highlight their life destinies. And by doing this in the Red Address book, I've seen that many readers actually reach out to old relatives and ask questions. And
I think that's what I wanted to achieve, but I could never in my wildest imagination think that it would work. So I'm very happy that it did. Прекрасно прашање. Супер што ме праша зошто одбрав толку стар лик што има преживеано толку. Одговорот е што јас чувствувам голема емпатија за обичниот човек, за тие луѓе што не се многу присутни по медиумите, луѓе од нашето секојдневие кои што вложуваат огромни напори во животот, пред се да бидат добар човек и да бидат тука за ближните. Сметам дека тие имаат огромна заслуга и важно место во нашата култура. И токму заради тоа го одбрав овој лик како еден таков лик. Воопшто, тоа што воопшто не го очекував е дека целта што ја имав ќе биде постигната, дека романот ќе има толков ефект, бидејќи дознав дека многу од читателите беа предизвикани од книгата да кренат телефон, да се ангажираат околу добре, се извинувам. Да се ангажираат околу нивните постари и да имаат еден поинтимен однос. Тоа ме носи до комплексноста на ликовите што ги креира. Значи, во приказната прашалникот е половина срце. Читателот е постојано подсетуван дека луѓето што ги гледа наоколу, дали се блиски или далечни, познати или непознати, сите носат некаков товар на грб. Значи, без разлика дали се работи за трауми од детство или се работи за вина или за никакви желби. Едноставно, секој човек е главен лик во својот роман и има повеќе слоеви и е комплексен како таков. И лесно е, ова повеќе до искуство, лесно е да креираш ти лик и да го направиш скоро совршен и да му додадеш само, да речеме, проблем со алкохол, па така да го направиш проблематичен. Вештината на создавање ликови лежи во тоа да го направиш обичен човек, а доволно комплексен за да биде доволно интересен за раскажување. Мене ме интересира како што влегува во процесот на создавање на таков лик. This brings me to the complexity of characters. The question mark is a constant reminder for the reader that every person we see opposite of us or on the street or someone close to us carries a burden on their back. Whether it's childhood trauma or guilt or wishes and hopes and dreams. And I was saying that it's when creating a character is easy to just make an almost perfect character and slap an alcohol problem. But the skillful writing is seen into creating a regular person who has many layers, and they're still interesting enough to write, a story about them. How do you create a character that has enough background to be real without going into extremes? Well, I'm very interested in the human mind, and I think it's our weak spot for sure. And it's so fragile that tiny things that happen during your childhood can actually affect what kind of person you become. And for traumatized, we talk about traumatized boys often act out and become violent and so on, but a lot of traumatized girls actually become good girls. Like they try really hard to get love from everywhere,
And so they try to achieve in their jobs and educations, and they really strive to look perfect and to be perfect. And so what I wanted to do with that story was to take a person like Elin in the story. She's a famous photographer in New York, and she's really worked hard to get there. But I wanted to break her down and see what made her like this. And it came natural to me what had happened in her childhood. And it's not extreme things. It's like being in a household where you're not loved, you're not seen. And also for Elin, she had to take the grown-up responsibility very early. She had to be the grown-up when she was a child. So she was taught when she was little to be this good girl. And then she just kept on doing it, and she was ashamed of who she really was. So, yeah, and so actually on your question, what I do is I have this psychological problem that I want to write about, and then I create the character, and then I really go into the character to the length of the character being real for me. It's like a real person. And then, of course, I have to study psychology very hard to see that everything is accordingly to science. Psychology is not a perfect science. Sorry. Јас сум навистина длабоко заинтересирана за човечкиот ум од секогаш. И човековиот ум е многу кривак, многу кршлив, ако може така да се каже, затоа што одредени нешта што се случиле или не се случиле во нашето детство може да остават трајни траги и да формираат личноста за остатокот од неговиот или нејзиниот живот. Конкретно ликот од психологијата знаеме дека можеби момчиња што имаат трауми се бунтуваат за да привлечат внимание, додека девојчињата напротив се трудат да бидат совршени и да се однесуваат пристојно и да не представуваат проблем. Таков е ликот на Елен во една од делата, која е познат фотограф. И представувајќи го нејзиниот лик, за мене веќе беше јасно што таа мора да искусила во детството за да стане таков карактер каков што е. Секако, кога пишувам, морам многу да читам за психологија и да истражувам, за да бидам сигурна дека сето тоа е согласно со она што го докажала науката. Ако некое дете, не мора да е тоа некоја голема траума, ако некое дете е едноставно запоставувано, игнорирано или не добивало доволно љубов како дете, ќе се труди нели да биде совршено, што подоцна го донесува како овој лик во конфликт со самиот себе. Во истата книга, авторката има креирано лик кој што е негативец, полесно е да внесеш негативец во жанр како трилер, како хорор, како дистопија, но што овде не е случај, пошто се работи за драми, за приказни исполнети со љубов и така натаму. Меѓутоа јас во тој лик, во Маријана, видов негативец и се фатив како не можам да ја поднесам за време на читањето и до крајот на книгата, како што заврши низиниот лик, да почувствувам емпатија. И тоа ме интересира како успева. From the question mark as well, you've managed to create a villain. I saw a villain in Mariana. And while reading, you catch yourself hating her for everything that she is. And yet, by the end of her arc, you find yourself having empathy for her. Because it's not always black and white. So
Could you say something more about that, creating a villain? No, I think in all my books I try to heal people. And so Marianne, she's the mother, and she's making choices in life. And the choices is actually about choosing to stay with the wrong kind of man, I think, in the end. And then there's alcohol and there's a lot of problems that she has. But I believe that no person is evil inside. So everyone deserves forgiveness and a new chance. And in finding, Elin is trying to find a way to become friends with her past. And during that process, she also has to forgive her mother. And I believe that's very important in life too. I mean, we will all meet people who treat us bad. We all have, of course. But at some point, in order to be a functional person, you have to forgive. I think it's important. Јас не би опишала Маријана од прашалникот како половина срце, како негативец. Таа е мајката во книгата што едноставно направила избор да остане со погрешен човек. Тука има секако алкохол, некои негативни однесувања, но на секој човек треба да му се даде втора шанса. Елен is the daughter of Marianne, right? Елен, кирката, за да ги реши собствените конфликти во одредена точка, мора да расчисти со собственото минато, што неминовно вклучува расчистување на незиниот однос со мајка си, односно прошка. Сите ние во нашиот живот се сретнуваме со некои луѓе што ни грешат и треба да научиме да простуваме, затоа што верувам дека никој сам по себе не е лош, едноставно некогаш правиме погрешни избори. I also find it very interesting that some things that we remember, I mean, the human brain works in a way that we remember things that has happened in different ways. I mean, two people can experience the same thing, and then 10 years after, one remembers it as a horrible event, and one remembers it as, something that just happened. And it's important with communication. So Marianne and Elin loses the communication, and because of that, some childhood events that Elin remembers is getting much worse than it really was. And she's blaming herself for things that happened that wasn't her fault at all. So I worked a lot with that in the book. Исто така интересно е како функционира човековиот мозок. Например, двајца можат да бидат присутни на истата случка, а да ја доживеат на сосема различен начин. После 10 години едниот може да се сеќава на тоа како на најужасното нешто што го искусил, додека другиот да се сеќава едноставно како на случка, нешто што се случило во неговиот живот. Конкретно во книгата, тоа што е проблем е што Маријана и Елен изгубиле комуникација и Елен се чувствува многу лошо поради тоа и одново доживува нешто и го доживува многу полошо отколку што навистина било. Доста играв со таа тема во книгата, да не ви откривам повеќе детали. Во сите три книги се провлекуваат сродни пораки. Јас успеав да извлечам две, од кои што едната е жени спасуваат жени, а другата е пријателства, некогаш неочекувани спасуваат животи. И да спасуваш животи во акција и авантура малтene и се очекува, меѓутоа тука животи се спасуваат во обични животни приказни и меѓу обични луѓе. И тоа е кога го најавив
кога го најавив разговоров, го кажав дека ми е многу освежувачко, затоа што доколку овде се работи за жени што спасуваат жени, доколку жените би го сватиле својот потенцијал да си помогнат една на друга, стварно би биле незапирливи, што во денешно време ние сме толку често сведоци на такви работи. So I received 2 messages from your books. I mean, many messages, but you know, I will talk about these 2. One of them is women saving women, and the other is friendships, even sometimes unexpected, save lives. And when I announced our conversation on social media, I said that it was a refreshing thing to see, because if women understood their own potential in improving each other's lives, they would definitely be unstoppable. And these days we're not, you know, we don't witness that often. What do you think about that? No, it makes me very happy that you saw that, because that's I sometimes say and write to people that kindness is your superpower. And for the human race, if kindness and empathy hadn't been there, we would have been extinguished for a long time ago. Because like the cave people, if they hadn't carried their children when the animals came to hunt them, they would have been dead. So what carries the world is actually always the kind people. Those are the ones that brings the humanity forward all the time. But I believe that what has happened is that we have a lot of competitions, and in between women it's very common that we compete with each other instead of helping each other. And that's counterproductive, because it's just going to create a world that's much more cold and difficult. So I believe that the kind people and the people with empathy need to step forward and need to demand respect for what they do. Многу ми е драго што го забележа тоа и што ми ги постави овие прашања. Мислам дека и често им го кажувам тоа на луѓето, дека љубезноста е човековата супермоќ. Ако почнеме да размислуваме уште од праисториско време, доколку пештирските луѓе немале сочувство, добрина и емпатија и ги оставале своите деца да избегаат од предаторите, човековиот вид воопшто немало ни да постои до ден денес. Емпатијата, сочувството е она нешто што прави човековиот вид да продолжи. Секако има многу покомплексни фактори во денешното општество, но морам да нагласам дека често се случува да жените наместо да се поддржуваат една со друга, да си парираат или да си поставуваат пречки, што е многу контрапродуктивно. Мислам дека сите треба да сватат дека треба да си даваме поддршка еден на друг. Јас успеав да си најдам и омилен лик од сите 3 книги на Софија. И се работи за еден спореден лик што се вика Пол и што има многу големо влијание во патиката на главниот лик, патиката што ќе изводи главниот лик до својата старост. И се работи за лик кој што е многу ненаметливо величествен. Е тивок, меѓутоа е стварно грандиозен и стварно сум запрепастена каков успех е да се долови тоа, затоа што некогаш колку и труд да вложиш во главните ликови, успеваат споредните да избијат на површина. I have a favorite character in your books, and this is maybe my favorite question. No matter how hard an author tries to spend time with the main character, sometimes it happens that supporting characters are very strongly written. And my favorite from all 3 of your books that I've read is Paul from the Red Address book, because he's so
subtly and effortlessly magnificent. He's so quiet in his greatness as a person, and he was such an influence in Doris's path. It would have been completely different if he wasn't the person he was. How do you feel about him after creating him? And I hope that he exists, because we need people like that in real life. Well, that's the thing. There's so many people, men and women. I mean, the world consists of those people. Those are the people who makes things work. So, I mean, helping someone is so easy. If all of us would have the attitude that if I have a chance to help someone, I'll do it, then it would change the world for sure. And Paul he's one of those persons who actually helps a human being that he sees in need. Without much of a fuss. He doesn't really, he's not asking for thanks, he's not asking. No. He just wants to live his life. Yes. Like he's lived. Yes. So, like that. And I mean, a lot of people in the world wants to live like that, because I can tell when I get messages from readers that what seems to be important for everyone in the whole world, because I get messages from Korea and Brazil and all kinds of countries, and they all say the same thing. So we are so much alike, much more alike than we think, I think. And what seems to be important is, I mean, we all want to be loved by someone. We all want to have the support of a family or a group. And what's very important is like the surroundings close to us. And I think we need to focus on the good ones and give them kind of that love that they deserve. Суштината е тоа дека во светот има многу луѓе и дека многу од нив се токму како овој лик Пол, кои што луѓе кои личат невидливи, но едноставно се такви едноставни луѓе кои сакаат да помогнат. Како што рече Јана, не бараат внимание за себе, туку помагаат кога и да се во можност на кој да му е потребна помош. Мислам дека доколку секој од нас едноставно застане и размисли и направи чекор да помогне кога може, светот би бил многу поинакво место. Добивам пораки и коментари за моите дела од читатели од целиот свет, од Кореја до Бразил, и пораките се многу слични. Во крајна линија сите ние луѓето, без разлика од каде сме многу послични од колку што сметаме дека сме. И во крајна линија секој од нас сака да биде сакан, згрижен, да се чувствува сигурно, прифатен од средината во која се наоѓа. И мислам дека треба да се концентрираме на таа помала сфера на обкружување на која што можеме да влијаеме, и да се фокусираме на добрите луѓе и да им ја дадеме љубовта и признанието што го заслужуваат. And what might be interesting for everyone to hear is that, because I think people with attitude and people with bad behavior has a tendency to take up space. And they have a tendency to be seen in media and be seen everywhere and, talk in the classroom. And it's like, and I also had problems with that in my books, that the bad characters, like Mikke in is Half a Heart, I wrote too much about him. But then I realized I'm a writer, I can cut him out. And so I did. I cut a lot of, I often do like that. I write the scene and I let the bad things that happens take up space. And then I take away, so I just leave as much as needed, but the rest I don't allow them to take space, which is something that I think we could do in the normal world too. We can just say stop and focus on the good ones. Може би сте забележале
дека проблематичните луѓе, оние кои имаат проблематични ставови и сакаат да привлечат внимание кон себе, успешно го прават тоа во било која ситуација и во медиумите и заземаат премногу место. Додека пишував, тоа се случи со еден од моите ликови Мик во прашалникот е половина срце. Забележав дека сум напишала премногу и сум му дала премногу простор нему и на неговите негативни карактеристики. И потоа едноставно оставив онолку колку што беше потребно и другото го испрлив од книгата. Тоа го правам често кога пишувам и мислам дека имаме таа моќ и во вистинскиот живот едноставно да кажеме доста и да излеземе од една негативна ситуација и да го посветиме своето време и енергија на добрите нешта и на добрите луѓе. На крај се сведува дека животот ја имитира уметност. So life imitates art in general. Well, I had a lovely time and it was a beautiful conversation and I'm very honored to have had it with you. And thank you. And unless there is a question from the audience, I invite Sofia to close the event and thank you. Секогаш сакав да го заштитам од секое зло. Секогаш сакав да бидам на неговата страна. Секогаш да му бидам поддршка. Тоа го ветив кога прв пат го држав во рацете. На тоа мало смотолче, кое представуваше една нова личност, која ме гледаше со големите темни очи. Но го прекршив ветувањето. Не сум крај него. Не сум секогаш. Не сум денес. Обично му зборувам дека постои една златна нишка помеѓу нашите две срца. Дека таа нитка е толку силна и растеглива, што може да се растегне колку што сакаме. Дека може да досегне и до небото ако е потребно. Обично велам дека таа секогаш ќе биде тука. Секогаш. Дури и кога ќе умрам и кога ќе ме погребаат. Тогаш тој љубопитно прашува на детски начин. Што ќе се случи ако некој земе ножици и ја пресече? Или пила? Можеби дури и некоја моторна пила? Му објаснувам дека тоа не е можно. Дека нашата златна нитка е произведена од материјал што е толку јак, што никој не може да го победи. Сака да слуша за тоа. Сака повторно да слушне, да се увери дека тоа што го кажуваме вистина. Дека нитката е добро прицврстена помеѓу нашите срца. Зборувам за тоа одново, неколку пати и без застанување. Дека нитката е тука и кога е кај тато. Дека е потребно само малку да свири по неа со прстите, за да слушнам дека мисли на мене. И дека секогаш ќе биде тука. Дури и кога еднаш ќе се присели од дома во иднина. Секогаш. Понекогаш мислам дека не сум толку важна колку што ми изгледа. Дека се би било подеднакво добро и без мене. Дека мојот очај поради разделувањето само го зголемува неговиот. Но тој делува сигурно. Делува уверен дека нитката постои. Дека нема врска дали сме заедно или не. Се насмевнува кога вели довидување, се смее кога повторно си доаѓа дома. И јас се смеам. И велам, помини си убаво, се гледаме наскоро. Срцето ми се згрчува, но ретко го покажувам тоа. Не би можела да живеам без него. Помислувам на Рут и Грейс. Каква тага, каква судбина, каква трагедија. Да бидеш принуден да кажеш с Богом за секогаш. Не можам веќе да пишувам за тоа. Самата помисла на тоа ми го замрачува расположението, а до пред малку бев толку добро расположена. Сакам повторно да се смеам. Колку долго треба да живеам во жалост поради сите денови што сум ги загубила? Дали сите се чувствуваат вака? Или само јас?
Ви благодариме што присуствувавте на представувањето на книгите "Давот се уште е тука", "Црвениот адресар" и "Прашалникот е половина срце" од шведската книжевна сензација Софија Лundberg. Нејзините книги се достапни на саемот на европската литература во горното фоаје на Кино Фросина, а дружењето со авторката ќе продолжи на масата за подписи пред влезот во киното. Исто така, ве покануваме и на следниот настан, промоција на книгите "Деца на злото" и "Островот на пеликаните" од Мiodrag Majić, како и доделување на наградата Bookstar 2021 година за најзначајна книга објавена меѓу две фестивалски изданија. Ви благодарам. Но овој пат не е виновен. Всушност, ни тој не знае ништо за мене. Сепак не чувствувам потреба да му олеснувам, давајќи му шанса да каже дека му е жал. Дали некогаш сум се жртвувала? Што воопшто знаеш ти за тоа, Кадија? Што воопшто знаеш во таа своја самовлюбеност, во тоа сурово чувство на правилност и на морална супериорност? Дали кога било си преслекол искакани гаќи на 50 годишен брат, кој те гледа со поглед на мува? Дали некогаш си јурел од редакцијата како луд кога ти јавуваат дека си искасапил џвакајки здробено стакло? Дали кога било си сватил што значи страв од тоа дека ако дозволиш опуштање во сексот, непланирано ќе создадеш суштество на кое ќе се обучуваат студенти по медицина? Или си само супериорен? Зошто не веруваш дека сум се заебала околу Ајша и Габриел? Не. Немам време со тебе да водам разговори што дополнително ме дробат. Не ме интересира што мислиш за мојата подготвеност на жртва. Факов. Зборувај за Габриел или молчи. Зборувај за него во убедување дека само тој е вреден за твоето внимание, а дека наспроти тебе стои дрво, безчувствителна трска што е тука за да ти прави ладовина. Во суштина, јас во голем степен сум една себична кучка, велам уживајќи во неговото изненадено лице. Концептот на жртвувањето го сметам за старомоден. Мислам дека не би се слашла во таа улога. Дали сега може да и се вратиме на приказната и конечно сето ова да го приведеме до крајот? Во исто време чувствувам гнев и задоволство, додека го гледам како се прпелка во јамата за чија длабочиња предоцна ќе стане свесен. Почитувани дами и господа, добре дојдовте на последниот официјален настан од 7-то издание на фестивалот на европската литература Bookstar Книжевни ẓвезди,
Представување на книгите Островот на пеликаните и Деца на злото од Миодраг Маjić и ексклузивно гостување на авторот. Мiodrag Majić е роден во 1969 година во Белград. Судија е во апелациониот суд. Докторирал кривично право, а специализирал меѓународно кривично право. Има објавено, самостојно и како коавтор, 10 монографии и повеќе од 30 статии од областа на кривичното и меѓународното кривично право, а учествувал и во изработувањето на законодавството, што е од витално значење во овие области. Тој е еден од основачите на Судскиот истражувачки центар. Веќе 10 години редовно објавува написи на блогот на судијата Majić, каде што отворено зборува за корупцијата, непотизмот и политичкиот притисок во српското правосудство. Деца на злото е неговиот прв роман, испечатен во повеќе од 30 изданија. Предходно има објавено збирка сатирични раскази под насловот Во име на народот. Во 2020 година го објавил вториот роман Островот на пеликаните, кој освен што добива одлични критики, Советот на фестивалот Bookstar одлучи да му ја додели и наградата Bookstar 2021 година. Му честитаме на добитникот. Сега дозволете да ја прочитам и официјалната одлука. Годинава фестивалот Bookstar одлучи наградата Bookstar за 2021 година да биде доделена на книгата Островот на пеликаните од Мiodrag Majić, пред се поради храброста да се пишува на теми актуелни не само за родната земја на авторот и за регионот во кој живееме, но и поради жанровската оригиналност, што е во духот на нашата годинешна фестивалска тема. Романот како предложка има реален настан кој е ниту едноставен, ниту лесен за доживување. Писателот Majić, како застапник на судијата Majić, успешно го става читателот во мрежата од која се излегува со едно прашање на ум: докаде е вистината? Оваа дилема е особено важна во општество што е како пресликано од нашето, со правосудство и медиумска јавност што секојдневно паѓаат и стануваат на тестот за стандарди во работата. Но романот не е директен одговор, туку голема битка за вечната потрага по вистината. Метафорите и филозофијата што изникнуваат низ суровиот судир на внатрешните и надворешните светови на четворицата главни ликови, а преку невообичаен сплет од повеќе жанрови, потврдуваат дека еден од највлијателните судии во Србија е исклучителен писател, што го знае основното пишувачко правило. Книгата мора да биде во диалог со потребите и емоциите на оној кој ја чита. Наградата Bookstar се доделува од 2016 година. Првите 2 години беше наградуван најбараниот наслов помеѓу 2 фестивалски изданија, но потоа се доделува на најзначајната книга објавена во Antolog во текот на претходната година. Досегашни добитници се Никола Аманити, Италија, за книгата Ана во 2021 година, Евгени Водолазкин, Русија, за книгата Авијатичарот во 2019 година, Славенка Дракулиć, Хрватска, за книгата Невидлива жена и други раскази во 2018 година, Јуси Адлер Олсен од Данска, за книгата Жената во кафезот во 2017 година, Есмахан Айхол, Турција, Германија, за книгата Убиство во хотел Босфор во 2016 година. Уште еднаш му честитаме на авторот Miodrag Majić од Србија. Наградата на добитникот ќе му ја предаде шефот на кабинетот на Министерката за култура и раководител на сектор за издавачка дејност, сектор за книга Biljana Tudjarovska-Kjupeva. Повелете. Да, повелете. Добро вечер, јас викам Sasho Ordanoski, јас сум новинар по професија, во своите некакви академски бекграунди сум во суштина социолог и комуниколог, така што мислам дека тоа до одредено веќе ќе ми помогне вечерва во овој краток вовет и осврт на она што
Се надевам дека ќе биде занимлива вечер, веројатно и во разговор со авторот. Морам да кажем дека јас имам проблем со оваа книга, пошто таа е најавена, бидејќи таа е најавена како уште една крими драма, што е сосема поинаква која било книга од тој жанр. Ја мислам дека жанрот е утнат, дека не е оваа книга крими драма и ќе се обидам да ви објаснам зошто. Дали некој во публиката, го гледам галевски овдека, Владко, од него го исклучувам од ова прашање, дали некој во публиката разбира што е разликата помеѓу драма и трилер? Добро, ни моите студенти обично не разбираат, а и јас веројатно не би разбрал доколку сум немал прилика да тоа малку повеќе го истражам. Ете, ова вечерва ќе биде драма. Има неколку акти, ги најавивме, тука се глумците, односно тие учесниците, актерите на таа драма. Таа ќе има своји подеми и падови, се разбира и така натаму, и на крајот ќе има и некаква завршница во која што веројатно ќе следува завршен аплауз и сите ќе преидеме во фоајето за да испиеме по една чашка и да наздравиме за успехот на авторот. Меѓутоа, гледайте, истото тоа, кога би се случило на начин да јас изведам пиштол од мојата ташна и ми го вперам на авторот и потоа го продолжиме истиот разговор како и без овој пиштол. Тоа веќе станува трилер. А трилер е бидејќи овој елемент на закана, кој што ќе биде овдека 30 минути додека разговараме, одеднаш внесува комплетна неизвестност во тоа што ќе се случи во некој разговор за промоција на книга. И затоа ја мислам дека оваа книга не е драма, не е крими драма, туку е трилер. Пиштолот во оваа ситуација го игра авторот. Книгата можете да ја прочитате на еден начин доколку не знаете кој е господинот Мiodrag Majić, иако и тој до крај не игра улогата на трилерот, затоа ќе објаснам малку подоцна. И книгата е напишана на прилично обемен број страни, во неја има една многу густа содржина. Дигресиите, освртите немаат само културна вредност, туку имаат и високи аналитички вредности за некои аспекти за кои говори авторот. Меѓутоа, тие може да бидат дури понекогаш и тешко да се пробивате низ нив, бидејќи делуваат понекогаш и како екс-катедра, карактерите кои што се представени, се добро разработени, се разбира, меѓутоа може да ви се сторат дека се прилично некако измислени. Вакви книги, инако кога ќе напишете со овој вид на заплети, обично во Холивуд ќе кажат, не, види, ова е толку неверојатно да од ова не се прави филм. Меѓутоа, тригерот доаѓа во моментот кога знаете или ќе дознаете кој е авторот и кога ќе дознаете дека содржината на книгата е всушност базирана врз вистински настани. Се разбира дека читателите немаат обврска да ги читаат биографиите на авторот, ниту пак да знаат кој е општествениот статус на судијата Majić во Србија, за тие кои што тоа сакаат евентуално подобро да го направат, може да најдат многу за него во српските медиуми и она што би сакало да се нарекува медиуми, а не се. Меѓутоа, целиот тој контекст додава на тригерот, бидејќи Miodrag Majić е всушност позадината, фонот, тоа е пушката која виси на во првиот чин на зидот. Кокаланов знае дека кога ќе обесите пушка во театарска представа прв чин, негде до трети чин таа мора да опали, инаку се внесува комплетна забуна. Затоа што господинот Majić, авторот Majić, е всушност сето она зашто книгата со една огромна позадина го говори. А тоа е не само српското, туку и нашите општества. И тогаш целата содржина на книгата добива потполно нов амбиент, добива потполно нова назнака во сите тие пасажи каде што авторот се осврнува на судиите, на практиките, на третманот на малцинствата и така натаму и така натаму. Неговите ликови искомбинирани со сознанието дека се работи за настани кои што веројатно во добар дел се базираат врз вистински случувања, фрлаат потполно ново светло на тоа што го читате. И потоа бивате вовлечени во нарацијата, во драмата и така натаму, која инаку патем биде речено, не знам колку од вас успеале да ја прочитаат книгата, сигурен сум дека сите ќе ја прочитате после оваа промоција, е полна со непредвидливи пресврти какви што само животот може да направи.
Еден од рецензентите се осврнува на книгата во една реченица спомнувајќи го филмот Рашомон. Акиро Куросава го сними Рашомон во 50-те години, во 1950 всушност. И тоа е се уште една од најдобрите филмски и би рекол дури и филозофски потраги по тоа што е вистината. Јас предавам социологија на факултет и едно од разговорите со студентите, прво кога предавам на новинари, прво им викам со што треба да се занимаваат новинарите и сите со вистината. Одма ги праќам на факултет за филозофија. Бидејќи новинарството суштина треба да се бави со фактите. Бидејќи вистината е нешто што произлегува после фактите и нема поочигледен пример од тоа, бидејќи фактите може да бидат потполно еднакви, а едни да тврдат дека човекот што врзал бомби, како што и главниот лик на оваа книга на крајот завршува со врзани бомби околу себе и се дигнал, се разнесол во воздух, едните ќе кажат дека е херој, другите ќе кажат дека е терорист. При тоа фактите се потполно исти. Сакам да кажам, она со што се занимава книгата е всушност едно прилично обемно разглобување на тоа што може да биде вистината и како таја може да се гледа од различни агли, токму како што Акиро Куросава во Рашомон тоа го прави, каде што се разбира ги зема предвид после едно убиство и силување на жената на убиениот, ги зема предвид 4 наративи на актерите во наставот и вие кога поминувате низ филмот, всушност сваќате дека секој има свое видување за наставот. И она што ви се чини на почетокот како вистина, одеднаш веќе на половина пат не сте сигурни дали е баш така, а на крајот веројатно имате барем 4 вистини во главата. Втората димензија е веројатно онаа димензија која више тргнав со овие аналогии филмски така натаму. Не знам кој од вас веројатно повеќето го има гледано Джокер, последното издание на Джокер. Филм кој што ги помести разбирањата за тој иначе иконски лик во филмографијата и ги помести разбирањата за тоа што е суштината на социопатологијата на Джокер. Досегашните толкувања на Джокер, ова е се, иначе ви го говорам во контекстот на она што е во книгата, се дека тој е сепак жртва на својата семејна ситуација и неговите односи со мајка му, бидејќи тоа е една патологија која што остава длабоки траги и потоа таа патологија го тера да прави работи кои што носат големи трагедии во филмот. Меѓутоа, ова последново издание уствари ја помрднува ја подига таа граница и оди со едно похрабро тврдење дека всушност општеството е подеднакво виновно за тоа што го прави Джокер, како и самата негова патологија. Книгата се занимава со нашите модерни општествени патологии, дека нашите општества се всушност патолошки. Во центарот на книгата е професијата на судијата Маjić и мене ми е жал што не сме имале време да се запознаеме и да поразговараме подолго, бидејќи гледате во овој европски систем на судење знаете како и во двата модели, за тоа јас сум помал експерт, се разбира, на судски системи се суди во име на народот. Меѓутоа, во англосаксонскиот систем има порота каде што народот е буквално представен и носи одлука дали си виновен или не, а судијата е тој кој што само според законот ти одредува висината на казната. Овој нашиот европски континентален модел, судиите се тие или судскиот совет се тие кои што всушност решаваат во името на народот дали сте виновен, а потоа ви одредуваат и казната. Гледате, судиите представени низ ликот на судијата Дедиер во книгата и низ неговите искуства и неговите, се разбира, на турбулентна кариера исполнета со која не можам да коментирам колку е блиска до кариерата на авторот и така натаму, мислам дека и Сашо ќе се потруди тоа малку повеќе да го расветли, се врвот на нашата, ако сакате, општествена патологија, бидејќи дури и новинарите се за едно ниво, јас сум новинар по професија, се едно ниво пониско од нив, ако ништо друго, од последиците на пишувањата на новинарите може да има страшни последици, но од пресудите на судиите дефинитивно може да има страшни последици. Најчесто последиците се такви, особено кога таа патологија ќе се преслика во начинот на кој што се трага по вистината ни судските процеси. Книгата говори за една средина каква што е Србија. Србија е, Јас сум живеел во Србија, сум служел војска во Србија и Србија ми била многу драга, се разбира, не само како сосед, како бивша Југославија и така натаму. Меѓутоа, Србија е денеска една земја во која што таа општествена патологија е неверојатно
и не само денеска, тоа трае со години, зашто сум сигурен дека сите ви имате и различни спротивни мислења и така натаму. Меѓутоа, која формира една јавност која што може би на Балканот е отиде на најдалеку во таа, би рекол, една социјална патологија, генерализирам, не мислам дека целото српско општество е такво, но сепак во неговите, да кажем, екстреми, отиде на најдалеку во тоа извитоперување, здружено, прецени с политиката, а потоа и сите екстензии на политиката во општеството, каде што се новинарството, медиумите и судството се разбира, отиде на најдалеку и ние бевме, по моје длабоко мислење, на добар пат да бидеме прваци во таа работа до пред 4-5 години, а ќе видиме кај ќе завршиме за 4-5 години, бидејќи овдека се случија некои настани кои што мислам малку не вратија од тој пат по кој што се движеше општеството. Во таа смисла јас топло ви ја препорачувам книгата на Мiodrag Majić. Таа не е лесна книга за читање, нема да ви биде драго што сте ја прочитали, но ќе ви биде безценето искуство, бидејќи и книгата нема да ви донесе никакво задоволство. Во смисла на тоа дека таа е намерно провокативна и не четка во суштината на тоа како ние ја формираме сликата за вистината. Например, земете статистиката на затворите во Македонија, и ќе видите затоа и на кои книгата има пасажи во кои што расправа, ќе видите една ужасна диспропорција на роми кои што се во затвори. И нашето општество, како и српското се разбира, не собира како и другите општества во светот, само е разликата дали се роми или се црни или се жолти или се, не знам, французи и така натаму. Не собира енергија, не собира, како да ви кажам, професионална, ако ништо друго, одговорност да се запраша зошто е тоа така. И зошто таа дискрепанција е толку голема што не може да остане незабележена, а сепак сите преваѓаме преку тоа. Во суштината на книгата е токму тоа, во суштината на книгата е една приказна која што се базира на веројатно вистински настани. Авторот е тука, може би ќе ни откријат во која мера се настаните баш такви колку што јас знам, има одредени инверзии, има одредени прилагодувања и така натаму и на карактерите и на приказната и сето тоа. Меѓутоа таа во суштина исцртува една слика за едно општество кое што сака да мисли во својот мнозински дел дека е супериорно како културна матрица над некои други малцински заедници, пред се културни, а потоа и со сите други карактеристики кои што мораат да се прилагодат на аршините на мнозинството во таа култура. Јас на моите студенти им велам дека нема подобри и полоши култури во светот, има само поголеми и помали според аутпутите, кој колку книги издава и колку театарски представи прави. Но во суштина нема никаква супериорност, ниту инфериорност, без разлика колку ви е мала или голема културата. Ви пожелувам да ја прочитате книгата со внимание, ќе ве врзе, иако е прилично обедна, но повторно ќе кажам, ако ја читате само како драма, може да ви се види на место издодевна. Но ако го сватите овој, донесов банана, ќе беше непристойно се стварно и пиштоли да носиме баш кога не знам кај би го нашол и така. Доколку не го чита се со тој трилерски елемент, тогаш ќе изгубите многу од ова што сакам да ви го принесам во врска со книгата. Ви благодарам. Добро вечер и од мене. Сакам да ве поздравам сите што сте вечерва тука и да му честитам на авторот за наградата Bookstar за 2021 година. Се придружувам на препораките на Сашо да ја прочитате книгата, иако Сашо ви го раскаже крајот. Тоа е спойлер ако гледате трилер филм, ако дефиниравме како трилер филм, но со оглед на тоа што овде пиштолот или бананата е метафора во оваа книга и ги има сите овие слоеви за кои што многу зборуваше Сашо, а може и да прочитате и на корицата на книгата, и на блогот на судијата. Така што верувам дека иако го знаете крајот, има со што да ви изненади и самиот крај на книгата. Впрочем, постои една
книгата има некои 4 дела, но постои нешто што се вика епилог, така што и по крајот има уште еден слој кој ќе ви одгатне многу за смислата на приказната што е раскажана. Дупло дно, така е. Со организаторот, со издавачот на книгата, кога се договаравме за оваа промоција, ме замоли само една работа, веројатно знаејќи дека знам да бидам екстензивен, да ја искористиме шансата што го имаме авторот тука, па да го чуеме што повеќе во ова наше вечерно дружење него, така што јас, за да бидам пократок и да ви одземам помалку време, а сепак и да ве испровоцирам да ја прочитате оваа книга, ќе кажам еден краток осврт за книгата, односно ќе прочитам за да биде побрзо, а потоа, доколку се согласи авторот, ќе имаме неколку прашања кои се надевам дека ќе поттикнат дискусија, се разбира, отворена е микрофонот, ви е достапен, доколку и вие сакате да поставите некое прашање. Значи, ние немаме, иако двајцата сме новинари, немаме задни, скриени, расипани намери како Јована и незиниот уредник Дејан, тие што ја прочитале книгата знаат на што мислам, но ќе се потрудиме да бидеме провокативни за да го привлечеме вашето внимание и кон книгата, и кон сите прашања што оваа книга ги отвора. Сашо ми даде шлагворд во неговото излагање и јас ќе тргнам практично со нешто што ете го дефиниравме како најмалку 2 можни начина да ја читате оваа книга. Значи, романот Островот на пеликаните од авторот Мiodrag Majić може да го читате на најмалку 2 начина. Значи, на ова дело може да му пристапите комплетно ослободени, како што спомна и Сашо, од биографијата на авторот и да го читате едноставно како роман. Крими роман или трилер, тоа мислам дека професорот ви каже како треба да го дефинирате, така што тоа е едниот начин кој секако ќе ви пружи книжевно, несомнено книжевно задоволство. Вториот начин е да му пристапите на ова дело како една брутално прецизна вивисекција на правниот систем, со сите негови дупки, недостатоци, коруптивни, политички влијанија и така натаму. Чинам дека колку и да се обидувате да му пристапите на едниот или другиот начин, на крајот од читателското искуство ќе сватите дека свесно или несвесно на ова четиво сте му пришли и на едниот и на другиот начин, затоа што многу умешно судијата Маjić му асистира на писателот Маjić или му шепнува некои работи, Сашо ги дефинираше како одлични анализи, кои не се насилно вметнати во текстот, туку природно произлегуваат од приказната што ја раскажува книгата. Ако го читате како роман, во неговото средиште се наоѓа една трагична приказна, во која се преплетуваат судбините на 4 главни ликови. Испреплетување во кое хибрисот или кобната судбина и хамартијата или кобната грешка играат едно фатално танго. Делот ова што Сашо го зборуваше, таа потрага на вистината е потрага по виновникот. Кога судиите изрекуваат некаква пресуда, ако таа се однесува нели секогаш на некој конкретно лице и може да биде виновен, може да биде невинен. Во случајот сите 4 ликови
се на некој начин на некаква обвинителна клупа и сите завршуваат на некој начин виновни. Сега, интересно е дали вината ќе ја пронајдете во хибрисот или во судбината, или ќе ја пронајдете во некои трагични грешки, кои секој од ликовите преку своите исповеди ги откриваат и за самите себе и за другите ликови. Книгата има голем тираж, преку 30 изданија, ако не се лажам, 40 изданија, ете, значи, во меѓувреме тоа се отприлика некои 40.000 копии, така што да не се лажеме, нема правна студија што може да ја купат 40.000 луѓе. Значи, правната студија, правното читање на оваа книга, тоа е некакво позадинско читање на приказната, а во суштина имате еден роман со сите карактеристики, со сите елементи на книжевно дело. Ќе се обидам да не се бавам со содржината на книгата, затоа што верувам дека многумина од вас допрва ќе ја читаат, така што ќе ги издвојам сега тука само оние прашања со кои што книгата се бави и претпоставувам секој што ќе ја прочита, ќе му се мотаат уште долго овие прашања низ главата. А тоа е, например, што е праведно, а што е правично? Кој од двете има повисока морална вредност? Дали може да не се погреши кога се одбира едното или другото? Што е злосторство, а што не е? Или во контекст на оваа приказна, кој е поголемо, а кој е помало зло? Дали поголема е затворската казна на престапникот кој облюбил или се влюбил во дете, или поголема е моралната казна на тој кој им пресудил на влюбените? Дали повеќе пече насилството во казаматот или совеста на тој што ги испратил на такво измачување? Дали медиумското линчување на неподобните, најчесто политички неподобните во општеството, во случајот имаме судија, некогаш ќе помисли на колатералните жртви што ги создава тој линч. И некогаш се многу побројни од жртвата што е мета на линчот. Слушајќи ги овие прашања, претпоставувам забележавте дека од романесното читање на книгата лесно се преминува на правното. Во делата на Маjić, очигледно е тоа, овие две читања не може резко да се одделат едното од другото. Тоа прави ова крими драма, како што вели Корицата, или трилер, како што вели Сашо, ја прави навистина поинаква од сите други. Но внимавајте, тоа го прави и ова правно толкување на животните ситуации и на човечките судбини толку разбирливо, читливо и проникливо во суштината на нештата. Како што романот добива од правните знаења на авторот, така и читателот на едно книжевно дело без претензии да научи нешто за моралот на правдата, несвесно почнува да се бави со тие прашања. Се разбира, не секој читател ќе се согласи со моралниот став што ни го пропагира оваа книга, иако раскажувањето не е унисоно. Спомна Сашо, има некои 4 вистини, имаме 4 главни раскажувачи, тоа се љубовниците Ајша и Габриел од една страна, младите роми.
пензионираниот судија Павле и режимската новинарка Јована. Сепак човек не може да се отргне од впечатокот дека на моралниот лост, на таа морална клацкалица, благодарение веројатно и на авторот, постојано натежнуваме кон вистината на двајцата роми кои се веројатно најголемите жртви во оваа трилер приказна. Ајде, еве го чувте крајот, па јас ќе ви го кажам почетокот. Значи, девојката Ајша практично зборува со глас на мртовец, бидејќи таа пред почетокот на приказната, не можејќи да се носи со целиот притисок и со животот кој е целосно упропастен, си го одзела животот. Но незиниот глас се уште постои и незината вистина постои во книгата. Пред да го завршам овој мој краток осврт, ќе кажам само уште дека авторот Мiodrag Majić руши еден стереотип за правниците. Обично се вели дека јазикот на правниците е збир од флоскули, дека тоа се минимум доволни фрази за да се состави една тужба или една пресуда или една поплака. Сосема спротивно на овој стереотип, судијата Маjić пред нас распослал еден раскошен јазик, трудејќи се секој од своите раскажувачи да го обликува како лик, како карактер, дури и преку јазикот. Се користи, бидејќи рековме двајца од ликовите се роми, се користи еден автентичен ромски јазик, едно автентично ромско раскажување на приказната, што прави постојано читателското уживање да ви биде богато и на јазичен план. Издавачот избра двајцата промотори денеска да бидат новинари, а ние новинарите повеќе сакаме да прашуваме отколку да зборуваме, така што би му дал на авторот шанса да каже збор 2 за книгата. Се разбира, би сакал да му поставаме неколку прашања доколку се согласува. Hvala vam najpre svima, hvala vam na nagradi. Te nagrade ne bi bilo da nema divne publike u Makedoniji koje se ovo očigledno dopalo i to me posebno čini zadovoljnim. Jako je lepo kada vidite da nešto što ste vi u toj maloj sobi pisali i sastavljali, o čemu ste razmišljali, nađe svoje čitaoce i na potpuno drugim mestima i to je ta lepota. Tako da sam zaista jako, jako srećan što sam danas ovde i što je baš ovde ova nagrada dodeljena. Hvala vam i na ovim divnim rečima. Kada je neko ko napiše ili sastavi dobru kritiku romana, a rekao bi da smo upravo sada čuli nešto, onda i autor ponekada čuje nešto više o svom pisanju u odnosu na ono šta je sam imao. To je isto lepota teksta, jer tekst kad ode među čitaocima ima svoj život, on ima svoje viđenje i često i vi nadogradite svoje neke početne ideje, tako da sam zaista uživao u ovome što ste rekli. Sad ne znam, hoćete prevoditi, jer sam se ja raspričao, ili možemo... Se raspričao. Така е. Добро, можеме да почнеме слободно, доколку вие нешто не разберете, ќе се обидеме и на српски. Сашо служил војска, па ќе ни помогне. Овакво. Onda ste u komšiluku. Ба, ти значи и београдски можеш, не само српски, окей.
Добро, имате на почетокот на книгата еден дисклеймер, многу вообичаен за често го среќаваме во романите, вели секоја сличност со вистински личности, места и настани е сосем случајна. Ме интересира зошто почувствувавте потреба за една ваква ограда од поврзаноста на книгата со нешто што се случило во стварноста, особено што и во благодарниците на крајот пишувате дека сте учествувале во пресуда која што ви била директна инспирација за романот. Ме интересира зошто почувствувавте таква потреба од таков дисклеймер. Najprije bih rekao da je Ostrvo Pelikana roman koji je zaista bio neplaniran, potpuno. U vreme kada sam počeo da pišem, ja sam pisao nešto sasvim drugo, jedno potpuno drugačije štivo. I onda se dogodio taj slučaj koji ljudi u Srbiji mnogo im je bliži, siguran nego čitaocima ovde, u kojem sam ja učestvovao. Slučaj sličan u svojoj suštini, koji ne bi bio ništa spektakularno nov, pa čak ni neuobičajen u sudskoj praksi. Puno puta su se dešavale slične stvari, da u romskoj zajednici mlade žene pođu za punoletne muškarce i to ništa nije bilo nikada preterano čudno. Mi imamo jednu jako brojnu romsku zajednicu tamo. Sudska praksa je čak tu dosta benevolentna i često je odluči i na način na koje veće, u kojem sam ja postupao, odlučio. sad, ovde se dogodila jedina zapravo trilerski element je bio, nažalost, moje prisustvo u tom veću, gde je zapravo nakon jedne reakcije koju sam ja imao u medijima na nešto što se dešavalo u našem društvenom životu, krenula je jedna od bezbrojnih organizovanih hajki i iskorišćen je taj slučaj, konkretno. Brzo su organizovane nekakve NGO, nekakvi novinari i krenula je jedna onako dramatična hajka, čak ne ni na sve članove veća, jer sudi u veću, nego na mene pojedinačno. I prvih nekoliko dana je to meni delovalo onako sve već više puta viđeno. Međutim, onda se dogodilo nešto čudno. Onda su počeli da se uključuju razni akteri da komentarišu to što se dešavalo, deleći se kao i obično na strane neke koji su retke, doduše u tom trenutku podržavali odluku, i mnogo brojnije koji su je napadali s različitih aspekta. I jedna od tih večeri, dok sam, ponavljam, pisao nešto potpuno drugo, ti komentari su bili neverovatni, mislim, oni su povremeno nosili takvu dozu agresije, takvu dozu spremnosti da se momentalno razračuna sa ljudima poput mene koji su pretpostavljeno mislili nešto drugačije, da se meni u trenutku rodila ideja da bi bilo zapravo dobro možda tu temu postaviti na jedan drugi nivo, o njoj porazgovarati kroz drugu vrstu ključaonice. Sad, zašto disclaimer? Istina je da je taj slučaj bio samo inicijalna kapisla, taj nukleus zapravo od kojeg je priča krenula, a da je priča prebačena u fikciju, da su likovi otišli dalje, da se ne dešava onako kako se dešavalo u realnom životu i da bih na neki način zaštitio i te neke stvarne aktere od toga da sad kopaju dalje novinari i da ih traže po mestu i da vide da li se to nešto dogodilo. Ja sam unapred rekao da to sa njihovim životima i sa realnim nekim likovima nema nikakve veze. I da ne se uplašat, da ne se raznese neko od sudijska. I da se ne... Pa dobro, verovatno bi u Srbiji bili mnogi srećni ako bi sudija se... Dobro. Ке го парафразирам судијата Павле, кој вели: како судија верував дека со секоја пресуда го поправам светот. Дали се наоѓате и себе си во
тоа спасување на светот во таа мисија, но сега не како судија, туку како писател. Дали верувате да пресудите го менуваат светот веројатно на некој долг рок? Дали дел од мотивацијата за пишување на оваа книга ви беше да го промените светот? Čak suprotno, ja bih rekao. Što sam stariji, što sam duže u sistemu pravosudnom, sad će nekih 26, možda i više godina kako sam unutar sistema i 20 godina kao sudija, ja sam sve skeptičniji prema mogućnostima i domašajima i tog poziva. I delom je roman i svakako te neki dijalozi i monolozi koje akteri imaju deo i tog preispitivanja. Koliko mi zapravo, čak ni u obrisima, ako ikada išta i popravimo, ja mislim da sudije generalno retko kada bilo šta poprave, ali su retko kada i u prilici da poprave. Mi dolazimo nažalost na kraju, mi dolazimo kao nekakvi socijalni hirurzi, kada je sve ostalo propalo, kada su propale i ona preventiva, i kurativa, i lekovi, i tretmani, i ovi što vas podižu iz kreveta, kada se bukvalno odsecaju određeni delovi tog društvenog tkiva na duži ili kraći period. Tako da bojim se da mi ne popravljamo, ali ja imam sve više jednu drugu dilemu koja mislim da je vidljiva, makar delom, u romanu, a to je uopšte ta jedna moralno-filozofska legitimacija sudije, kao ipak pripadnika iste te vrste koje on sudi i presuđuje. To je slučaj koji opet samo je ljudska vrsta sebi prigrabila, tu mogućnost da je sude isti i koji nemaju nikakvu veću moć. I mislim da iz te dileme, iz te kontradikcije proizlazi i mnoge druge kontradikcije i sudijskog poziva i našeg društva. Imate na početokот на книгата еден разговор со свештеник кој ви го поставува тоа прашање, кој сте вие да судите? Се разбира се однесува на... Usudio si se da sudiš, sad na srpskom je to, ne znam koliko je prevodivo. On se obraća i Pavle to prepričava, da mu je sveštenik rekao upravo to, usudio si se da sudiš i onda pazi bar šta ćeš to. Tako da to je takođe dilema koju priča nosi. Ако зборуваме сега за тој некој аналитички дел во книгата, кој можеби на моменти ќе ве потсети на колумна во Весник. Имате една многу интересна поделба на судиите, на 3 вида. Оние сега, веројатно, ќе звучи поразлично на македонски, ама мислам дека ќе се разбереме. Правоверници се она најголемата група, авторот вели 80 до 90%. Тоа се еден вид медиокритети кои, како викаме тоа, не таласаат. Го читаат словото на законот и се трудат тоа да го завршат онака чиновнички. Има една втора група, неколку проценти, вели авторот, тие се кратци. Значи тоа се корумпирани делови од правосудството кои едноставно се го гледаат својот личен финансиски, политички, не знам каков интерес. И таа некоја трета група суди кои се, вели авторот, својата професија ја сваќаат повеќе како карма. Па би сакал, мислам дека и со Сашо разговаравме и не му привлече внимание оваа класификација, веројатно може да се смета и за класификација многу пошироко од отсутството, но вие се разбира сте се задржале во рамките на тоа што е судбина на ликот, а ликот е сепак судија. Моето прашање е, што мислите
кој е вашиот став? Кои се поопасни за правдата? Оние првите или оние вторите? Da, to je jako dobro pitanje i volio bi da ga češće postavljaju u Srbiji. Sada opet, nekada bih verovatno rekao da su ovi drugi opasniji. Sada, nakon godina iskustva i godina uzaludno ili manje uzaludno vođenih bitki, sam spremniji da verujem da je ova velika većina opasnija, jer to je snaga koja zapravo ne postoji, odnosno koja u takvim okolnostima postaje snaga koja podržava, ćuteći i pristajući podržava ono najopasnije i problematičnije u društvu. Tako da, mislim da je zapravo veću opasnost nose ovi koji su navodno benigni, ovi benigni tumor. Не само поради бројноста, туку и поради молчаливата поддршка на злото. Zbog potpune, zbog pristajanja i zbog neshvatanja ili pak svesnog zanemarivanja snage koju mogu imati. Океј, некако се не влечат прашањата, да зборуваме за судство. Ајде еве нешто што сигурно ќе ги заинтригира читателите, оние што веќе читале, предпоставувам си го поставиле прашањето. Може ли да ни ја дешифрирате онаа шифра која вели кога човек би знаел каде ќе падне, би седнал? Се повторува како еден лајт мотив. Имам чувство дека делумно се однесува и на претходно прашање, се однесува на тие што играат во животот зихерашки, ама сепак имам чувство дека има и некое подлабоко значење, па може ли да ни откриете зошто баш таа реченица со таа порака избравте да ви биде некаков лајт мотив во книгата и зошто таа реченица кога ќе ја слушне судијата Павле прави некаков свич кај него и го менува на некој начин однесувањето? Pre nego što vam odgovorim, ja ću reći da ću ja vas da, ako ne vodim, onda zovem u Srbiju, jer mi postavljate zaista ovako krajnje interesantna pitanja. Tamo me već valjda predugo znaju i stalno mi vrte jedne te iste stvari, a uočili ste zaista to nešto što retko uoče ljudi. Čak u jednoj negativnoj kritici koju sam sad skoro čuo, potpuno je pogrešno protumačena i ta, kako rekao ste, šifra. Nema preterane tajne. Sama izreka je nešto što sam davno i više puta za života čuo od pokojne majke, koja me je kroz tu izreku, koju nisam našao autorstvo, nisam uspeo da pronađem u nekoliko navrata u životu i sama rukovodila. A zapravo zašto je ovde ona interesantna u ovom kontekstu, barem meni bila? Mislim da ona takođe odražava jedan od nivoa priče, da najpre ne postoji niko ko ne pravi greške, manje ili veće, da su te zablude o tome da smo mi izabrali te strane, da li smo na strani zakona ili smo sa druge strane zakona, vrlo ovako maglovite percepcije, tako je, i da čak eto i većina onih koji su napravili i nekakve krupnije pa i zločine, možda u nekakvim drugačijim okolnostima ili možda da su imali priliku da još jednom drugačije razmisle o tome, ne bi učinili danas to isto. A da je, što je takođe, kažem, jedna od potki romana, nekada paradoksalno i njegovo visočanstvo slučaj i puka slučajnost utiče na to da li ćemo se naći sa ove ili one strane. Tako da to je više ovako, kao, jeste šifra ili ta neka lozinka koju Jovana koristi, ali ona ima taj malo, da kažemo, podtekst ove priče. Možda samo, ako je i sam kraj pred nekoj od publikata, možda ima li sudijata fleksibilnost da tolkuva zakon? Vidite, da tumači.
бидејќи јасно е дека овие 80-90% кои што ги велите дека се од овој тип на луѓе кои што го читаат словото на законот и онда прилично мрзовољно спроводе без... Меѓутоа, кој е онда просторот, маргината во кој што судијата може да го толкува законот? Бидејќи ова прилично драстичен случај за кој пишувате, предметот во кој сте суделе, ако не се лажам, вие сте биле судија во апелациониот суд, каде што е одлуката на претходниот суд оповргната, бидејќи по српските закони, а тие се слични и во Македонија, предпоставувам, зашто половина од книгата е посветена, бидејќи говорите за ромската култура која е правена на кој, кога таму би произлегле од таа култура, законите може би биле и поинакви. Но според српските закони осудениот требал да биде осуден. А вие сепак имате друго. Мене не ме интересира конкретниот случај, ме интересира маргината на толкување на законот. Да, најпре ljudi koji se ne bave pravom kao profesijom često imaju jednu prilično pogrešnu pretpostavku, pa i tumačenje, odnosno tolkuvanje, drugačije shvate. Svaka primjena zakona je tumačenje i tolkuvanje, pa čak i onda kada mislite da ste u striktnim jezičkim odrednicama i tada tumačite zakon. Jer šta je drugo nego tumačenje zakona kada vi pojmove tipa pokretna stvar ili nesavesno lečenje primenjujete na svakodnevni život. E sad, uobičajeno je da se pod punom smislu tumačenjem u nekakvom žargonu smatra samo ono kada sud zapravo iskoračuje na prvom mestu van jezičkog značenja koje je samo jedan nivo mogući tumačenja. Postoji logičko, istorijsko, filozof, kako god, ima puno načina na koji primenjujete normu. Ja mislim najpre da ne može postojati adekvatna primjena zakona bez značajnog involviranja onoga ko primenjuje. Da je drugačije, odavno bismo imali ideje koje su sugerisane da ubacimo događaj u kompjuter, sada kompjuteri to mogu da nam on izbaci normu i da nam obračuna kaznu. Međutim, evo, to je jedan od primjera. Primer ove priče je interesantan između ostalog i zato što pokazuje na koji način zakonodavac kada stvara normu koja treba da važi na čitav nepregledan niz apstraktnih mogućih slučajeva, previđa nekada i užasno krupne stvari. Poput ove. Kada je stvarana norma, recimo o tome da je svaki odnos sa ženskom osobom ili muškom, svejedno, ispod 14 godina od strane punoletne osobe, zakonodavac je ispravno imao na umu ono što se najčešće dešava. Da će to biti nekakvi seksualni predatori, patološki tipovi koji će mlade devojke najčešće iskorišćavati za seks. Potpuno prenebregavši da mi živimo barabar, kažem, vekovima sa jednom kulturom koja broji jako mnogo ljudi, koja to isto ne smatra nedozvoljenim. I ako biste striktno primenili tu normu, kao što rekoste, koja je u srpskom zakonu takva, vi biste i ovog istog sekunda desetine hiljade ljudi morali da stavite u zatvor. Pa se to ipak ne dešava. I onda i sam sistem nalazi načine kako da... Za tumačenje. I za to da norma ne postane sama sebi suprotnost. Znači, nije ideja krivičnog prava da vi kažnjavate stotine hiljade ljudi. Ideja krivičnog prava je da bude onaj ultima ratio koji se primenjuje prema onima koji zaista neće se povinuti. Ali ako vi dođete dotle da pola stanovništva morate staviti u zatvor, tu nešto krupno ne valja. Tu onda morate da menjate ili krivični zakon ili stanovništvo. Tako da to je otprilike to. Dobro, da дадеме шанса на публиката да постави некои прашања, слободно кренете рака. Slobodni budite, razumjet ćemo se, ja sve bolje govorim makedonski. Повелете. Каде доаѓа наслов основот на Pelicans? To je, hvala vam na pitanju. Nedavno sam na jednoj promociji u Srbiji rekao da kada biste videli moj folder
sa naslovima za ovu knjigu, definitivno biste rekli ovaj čovjek je lud i nemojte čitati ovo. Ja sam imao verovatno preko 100 varijanti naslova za knjigu, najpre čisto da vam kažem kako je proces išao, a sam naslov je odabran zato što mi se čini da ima nekoliko i on mogućih simbolika, da tako kažemo. Najpre on na prvi pogled deluje romantično. Ako ne znate ništa o ovoj knjizi i ako pročitate Ostrvo Pelikana, moj izdavač, kada sam mu rekao kako će se knjiga zvati, jedan od vlasnika Vulkana je rekao, daj, ne šali se, kako si ti krenuo ljubavne, malo se šalio, naravno. Zašto? Zato što već na nivou naslova on pokazuje da ono šta je u izlogu ne mora biti i ono šta je u radnji i da ono što nam se na prvi pogled čini očiglednim, jasnim, lako presudivim, ne mora biti to šta se dešava. Ali mnogo pre naslov zapravo se koristi jednom pričom, jednim ranohrišćanskim mitom o majci pelikana. Kaže se da je u doba, to je mit, koji je kasnije puno korišćen u hrišćanskoj toj mitologiji, da je u doba velikih gladi majka pelikana, kada nije bilo druge hrane, hranila mlade tako što je kljunom probijala svoje grudi, i to se i vidi na makedonskom izdanju, i hranila svoje mlade tom krvlju. Tako da mi i ta simbolika majke ovde i žrtve koju ona zapravo podnosi bila zgodna, i na samom kraju roman se odvija, doduše u imaginarnoj topografiji, ali zapravo na Skadarskom jezeru u Crnoj Gori, gde zaista i postoji jedno malo ostrvo koje se zove Grmožur, koja je jedna stara turska kaznionica, sada razrušena, na koju se tamošnji kudravi pelikani, koji su tamo endemska vrsta, uvek skupe. Zgodno im je to, a i to malo ostrvo je mesto gde su oni zapravo u mojoj priči pobegli od ljudi. Tako da sve to zajedno čini neku vrstu simbolike, ali zaista bilo veoma teško naći adekvatan naziv. Hvala vam. Приказната се случува во една навистина сјајна мистичност. Тоа е Скадарско езеро, меѓутоа атмосферата што ја создава романот сосема прилега на жанрот, на приказната, просто да ви застуди од тоа овакво од студените води на Скадарско, од мракот што се претопува во тие води. Како во едно мастило се случува целата приказна, и ќе видите тоа создавање на една соодветна атмосфера за таа трилер приказна е едно од мајсторските работи на овој роман. Ви благодарам многу за прашањето, еве го скршивте мразот можеби за уште некое прашање. Повелете? Се едно е. Да. Сигурно. Не само да се купат изданијата, туку предпоставувам ќе може да добиете и подпис од авторот. Со великим задоволством. Да ја читам и во книгата на Злото ја прочитав, и како некој што завршил право и магистрирано меѓународно право, јас ја книги ги доживувам како своја стручна литература. Ја не можам да ги гледам како обични книги, романи, драми, филми и сега. Деца на Злото ми делува како одлично сценарио за филм или серија. Дали имате некакви филми во тој правец? Hvala vam isto na pitanju. Ono što sad mogu da kažem zbog obaveza prema producentima, jer sam vezan ugovorom da budem vrlo diskretan, ali što je dobra vest, da naredne godine, koliko sam shvatio u celom regionu, će biti prikazana serija, je već zapravo snimljena, sada se, po romanu Deca zla ili Deca na zloto, tako da eto, to što znam i što mogu da kažem, naredne godine bi je trebalo očekivati.
Но исто така и по островот на Пеликаните или за тоа не се знае? За sada još ne, moja saradnica i ja upravo pregovaramo i povodom ostrva, ali za sada su deca slobodni. Многу е податлива, двете книги се многу податливи, еве, јас како сценарист, меѓу другото, можем да ви кажам дека ова издание, двете изданија се супер за адаптација, за екранизација, особено во серија и во филм, но особено во серија, затоа што серијата сепак овозможува да следите повеќе нарации паралелно. Така што се радувам што ќе имаме прилика да ги гледаме екранизирани. Повелете. Да? Samo ako ćete mi malo pomoći, da li nadrealni moment u Deci zlata, sam shvatio? Hvala, izvinjavam se, kažem, sve bolje govorim, ali nisam još fluentan u makedonskom. Pa da, to isto pitaju neki ljubitelji klasičnog žanra, su mi čak malo i zamerili to što u Deci zla postoji taj jedan, odnosno postoji više tih nekih delova koji vuku malo ka nadrealnom. Ja najpre moram da kažem da ja nikad o tome nisam nešto temeljno razmišljao, ali sad već shvatam i pišući i narednu polako priču, da ja nikada nisam pravio nekakvu potpuno jasnu razliku između ove, da kažemo, ovozemaljske ravni i te neke druge. Svako je naziva na svoj način, religiozni ljudi tumače na jedan način, mističari na neki drugi. Ja nikada nisam imao te tako potpuno jasne podele, niti posmatram svet sa tako jasnim podelama. Neki će reći, moji oštri kritičari u pravosuđu će to kao konačni dokaz da mi tu nije mesto, a neki će, to kao što vidite, možda u tome naći nešto zanimljivo. I sam sam, to je verovatno pitanje i vaspitanja. Jedan od likova, recimo, koji se pojavljuje u Deci zla, u liku profesora Papića, za one koji su čitali, je recimo čovek koji je na mene davno, još kad sam bio mladić, ostavio strašno puno uticaja i utiska, pokojni profesor Veselin Savić. On je bio jedan od vodećih mističara u to vreme u Beogradu, a strašno inače poznatih neuropsihijatara. I priče koje sam tada slušao, iskustva u kojima sam tada slušao, pa i stvari koje sam tada vidio, verovatno su me obojile trajno. Tako da se da, kroz moje priče se verovatno to često progovori. Evo, ovo što sada pišem još dalje odlazi u svemu tome, pa i Ajša u romanu o kome večeras govorimo, kao što smo čuli, ona govori sa onog sveta, ona je na neki način, čak u mojoj glavi, ona koja svima nama sudi, a to bi rekli i sa svojom urednicom sam pričao o tome, kaže, neki će ti reći, pa kako to može sad da priča taj lik odande? Pa dobro, rekao, ako makar to u literaturi ne smem da ostvarim, pa gde onda smem? Da. Повелете. Јас не верувам дека туку сам по интерес на прашања многујачно да ги поставија најцата Сашевци, ама ме интересира бидејќи двете книги се тесно поврзани со вашата професија и искуската практика. Дали доколку Мiodrag Majić не беше судија, не беше писател? Односно, дали има такви пишувачки пориви посекогаш? Ako sam skroz dobro razumeo, da li od ranije što bilo? Da, pisac. Aha. Pa ja mislim da bih
bio i tada, jer uopšte literatura, književnost je bila moja ljubav od kad znam za sebe i to sam puno puta pričao da je zapravo moja prva ideja kada je dolazilo vreme za studije, ja sam krenuo da upišem književnost. Moj pokojni otac je bio naučnik, on se naukom bavio, elektroinženjer, doktorirao je medicinu i bio je vrlo onako naučnički tip, stabilan i racionalan. I kada sam mu ja rekao da idem da upišem književnost, on me onako pogledao, ali sad treba znati i kontekst, to su 80. godine u prethodnoj Jugoslaviji, procesi protiv pisaca, čitav taj galimatijas, on mi je rekao, jel zaista želiš da te na sve ovo što radiš i uhapse odmah? Kaže, upiši nešto što će delovati makar normalno u ovom društvu, a posle ako bude želeo da pišeš, pojavit će se to. I tako sam ja zapravo, to je jedna od retkih stvari u kojoj sam ga poslušao. Nisam se pokajao, ja sam prava zavolio, ja mislim da prava takođe daju jedan neverovatan pogled na svet, logički i tako dalje, ali očigledno to čučelo stalno, ta želja za pisanjem i ona je povremeno prolazila na različite načine, od pesama u vreme zaljubljenosti pa do bloga, pa do evo konačno ove forme koje sam se najduže opirao, jer roman je ipak najzahtevnija od svih formi, ali tako da mislim da bih bio. Možda bih i mnogo ranije postao mladi pisac, a ne u svojim poznim godinama. Ako može ja ušte jedno prašenje postavim, mislim. Od gostima zavisi. Ne putujete večeras. Ne, meni jako kasno ide. Mi planiramo negde do 1 posle ponoć. Sasvim u redu, tamo ćete mi praviti društvo do aerodroma. Пред неколку години слушав на BBC едно фасцинантно интервју со нивниот најпознат сир, како и да се викаше, неврохирург. Човек на своји 80 години кој што заминуваше во пензија. На заминувањето во пензија издаде книга Моите 100 случаи кои умреа заради мои лекарски грешки. Интервјуто беше фасцинантно за човек кој што има илјадници луѓе спасено ова, кој што тврдеше дека и од грешките мора да се учи, ова се моите грешки заради кои починаат. Имате ли вие книга за 10 на години за вашите грешки у пресудите што сте ги правили? Да, to je i takođe interesantna stvar i ja mislim najpre da ne postoji veća kletva za sudiju nego da mu se ostvari taj strah od greške. E sad, greški ima različiti kod nas, verovatno kao i kod hirurga, nisu sve fatalne. On je se usudio, eto bio otvoren, pa je napisao ovim fatalnim greškama. Ja sam siguran da i sam i znam, napravim greške u svakodnevnom radu. Ono što se trudim i što se i dalje, eto, nadam da nisam napravio fatalnu grešku, a šta bi kod nas bila fatalna greška, uvek je jedna jedina stvar da nisam osudio nevinog čoveka. Ali ne čoveka koji misli da nije kriv zato što nije baš to toliko strašno što je uzeo toliko para, a ovi uzimaju više, nego da baš nisam u potpunosti omanuo u tom pravcu. Sigurno sam puno puta oslobodio krivog čoveka, ali to i jeste deo zahteva koji sudije imaju, da kad nema dovoljno dokaza, da se oslobodi, ali se eto nadam i strahujem da jednog dana kad odem, što kaže ja, pred sud, da se tamo neće pokazati, vidiš, ovde si, tako da se jako trudim da pre nego što to presečem, tu krivicu, da budem čist sa sobom. Да им дадеме шанса на посетителите да купат некоја книга и да добијат подпис. Само да завршимо. Почитувани, со ова завршува официјалниот дел на фестивалот Bookstar 2021 година. Годинава имавме вкупно 9 автори што не удостоија со лично присуство. Катарина Винклер од Австрија, Влада Урошевиќ од Македонија, Огнен Спасик Црна Гора, Sjón Исланд, Балсор Хоџа Косово, Марина Вујчик Хрватска, Михаела Гашпар Хрватска, Софија Лундберг од Шведска и Миодраг Мајик од Србија.
Покрај нивните промоции имавме и богата програма со книжевни дискусии и книжевни читања на кои изедоа учество уште десетина македонски автори и книжевни проследувачи. Книгите на сите овие автори се достапни на саемот на европската литература во горното фоаје на Кино Фросина, а дружењето со добитникот на наградата Бookstar 2021 година ќе продолжи на масата за потписи пред влезот во Киното Фросина. Фестивалот е поддржан од делегацијата на Европска Унија во Република Северна Македонија, Министерство за култура, мрежата Traduki, градот Скопје, амбасадата на Австрија, амбасадата на Кралството Шведска, амбасадата на Полска, Исландскиот книжевен центар, Младинскиот културен центар, Друштвото на писатели на Македонија и Global Taxi. Им благодариме на сите за поддршката и вам што сте наша верна публика. Се гледаме наскоро. Благодарам. Hvala vama.